Muy buenas a todos y bienvenidos a Dragon Age Origins. Hace 344 años, gente, que no juego puto Dragon Age, gente. Y este es el Origins, que nunca lo jugué en su día, chicos. Jugué al 2. Si no recuerdo mal, en la época de la PlayStation 3. Así que bueno, vamos a probarlo hoy, gente. Este es nuestro segundo directo. Ya hemos acabado Ghostwire Tokyo. Estoy jugando justo 5 minutos después de acabarme Ghostwire Tokyo, chicos. Por cierto, juegazo, ¿vale? Seguramente cuando veáis esto ya esté el juego completo. 2009, ponéis, madre mía, chaval. Sí que ha pasado tiempo, Dragon Age Origins, chicos. Voy un momento a... ¿Dónde está mi directo, por favor? Espérate, no está mi directo. Canal. Para Dragon Age Origins, sí, está aquí, está aquí. Pues vamos a ver qué tal, ¿no, chicos? Nunca lo jugué este, chavales, pero sí jugué al 2 y al último de los Dragon Age, que no me acuerdo cuál era. Y había otro Dragon Age, pero tampoco me acuerdo, gente. Es que no de la saga Dragon Age, gente, ya sabéis, chicos, de BioWare, época de Mass Effect también y demás. Veremos a ver qué tal. No me acuerdo de nada, ya lo digo, No me acuerdo de nada. Voy a ver si se me escucha y todo eso. Vale, el juego va bien. Esta es la versión de la Xbox 360. Evidentemente jugándolo en la Xbox Series S, que me imagino que estará mejorado. Vale, FPS y demás. Veremos a ver qué tal. Vale, así que nada, vamos a darle al start. No estrellas, aceptar. Que no hay servidores, coño. ¿Imagináis que no pueda jugar? Los servidores de Dragon Age no están disponibles, lo normal. Ya no están disponibles, que es si... Bueno, acabé de iniciar el juego, esto es lo que pasa siempre, chicos. Dragon Age, chicos, que tenía ganas, Vamos a probarlo un poquito hasta la hora de comer, a ver qué tal. Y bueno, a ver cómo tira, ¿no? Después de la tarde, después de comer, veremos a ver qué hacemos. También quería probar alguna otra cosa. Chicos, estaba entre jugar a este juego y al Fable Origins. Vale. Ya leeremos, ya leeremos, porque son juegos que me interesan a mí, sobre todo para hacer serie y para seguir jugando, porque a mí Fable es uno de las sagas que más me ha gustado mucho. Porque yo jugué, no al 1, pero jugué al 2 y al 3 y acabados, cuando tenía yo la Xbox 360. Y también tenía ganas de jugar Dead Space... No, Dead Space no, que ya los he jugado todos. Aldeas Island 2. A lo mejor lo damos esta tarde, Aldeas Island 2. Después de comer. Vale, bueno, tenemos aquí nueva partida. Descargar contenido, opciones. Vamos a opciones. Vale, partida. Yo me imagino... Dificultad normal. Usar cataplasma más apropiado. Mantener abierto. Bueno, no voy a cambiar nada. No voy a cambiar nada por ahora. Si veo que se puede cambiar algo después. Si son títulos, no. Con subtítulos. No me entero nada. Siempre. El brillo, vamos a darle un poquitín. Fuente y almacenamiento, nada. Pues yo creo que ya está, gente. Voy a mirar una cosa aquí, a ver qué hay. Guardar automáticamente, activar, mostrar. Los objetos de botín tienen un halo brillante. Otros nombres flotantes. Yo creo que sí, ya está todo, gente. Aquí no hace falta más que ver lo que hay. Bueno, nueva partida, chavales. Veremos a ver qué tal, ¿no? Probarle un poquitín.
The chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead, they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Grey Wardens came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness and prevail. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. Buena introducción del juego. Así que vamos a entregar. Vamos a crear nuestro personaje, ¿no? Ya sabéis que voy a hacer siempre a la waifu, gente. Pero ¿puedo darle para atrás? Sí. Raza. Humano, elfo o enano. Yo creo que voy a hacerme humano. Los humanos constituyen... A ver, un momento. Constituyen la más numerosa de las razas, pero también la más dividida. Solo en 4 ocasiones se han unido bajo una causa común, y la última de ellas data de hace siglos. La religión y la capilla desempeñan... Hostia, ¿qué ha pasado? Joder, pensé que se había acabado la música, tío. Madre mía, qué susto, tío. Sé que había ido a la mierda el juego. Común culturalmente de los elfos y los enanos más que cualquier otra cosa. Los humanos pueden ser guerreros, ladrones o magos. Beneficios raciales: +1 de fuerza, +1 de destreza, +1 de astucia, +1 de voluntad. Pues espérate un momento. Beneficios raciales: +2 de voluntad, +2 de magia. A ver. Buah. Pues a ver qué clase nos hacemos, +1 de fuerza, destreza, +2 de constitución, 10% de resistir magia de hostil. Pues si me hago una elfo, gente...
La mayoría de los elfos otrora esclavizados por los humanos, han perdido su cultura y se han degradado a una vida empobrecida en los tugurios de las ciudades humanas. Solo las tribus nómadas dalisanas mantienen sus tradiciones, viven de sus arcos y se inclinan ante sus viejos dioses mientras vagan por los bosques. Los elfos pueden ser guerreros, pícaros o magos. A ver, mi intención sería hacerme un maguete, gente. Porque los humanos no pueden ser magos, ¿no? ¿O sí? A ver. Guerrero mago sí que pueden. Pero no tenemos bufo, ¿no? Beneficio de clase 5 de magia, 4 voluntad, astucia, pero claro, el humano, fuerza, destreza, astucia y voluntad. No sé si hacerme un elfo, una elfa. Voy a hacerme una humana, tío, porque la elfa no es que sea muy guapa, digamos. Vale. Pues yo qué sé, gente, además vamos a probar el juego, que no vamos a aquí estar 80 años. A ver, que mi intención siempre si me gusta un juego, es hacer serie. Pero bueno, vamos a hacernos, yo que sé, maguete, ¿no? ¿O qué? Porque es que a mí me gustan siempre los magos. Lo que pasa es que a lo mejor es la clase que al principio es más difícil, ¿no? Bueno, mago. Vale. ¿No se puede cambiar la apariencia del personaje? Voy a cambiar una cosa. Parece que no, ¿no? Solo tenemos... Vale, pues nada, es una apariencia estándar. Y no puedo coger más nada aquí. Pues es un poder tan peligroso como potente, pues sabes que la magia es una maldición para aquellos que no consiguen controlarla. Esperas tu angustia con ansiedad, pero será tu oportunidad para medirte con los demonios que acechan dentro y fuera de ti. Si no tienes éxito, morirás a manos de los caballeros que protegen el mundo de los seres como tú. Bueno. Pues... GG. Greetings. Venga. Vale, se llama Ciri. Vale, chicos. Evidentemente, preselección. Así sí. Calvita, como yo. Me gusta esta. Vale, le voy a cambiar algo, ¿no? Fíjate. La piel está bien. Joder. Ya de aquella, los juegos, chicos, ya... Cuidadito, ¿eh? Vale, el pelo... Calvita. No. Creo que voy a... Esto me gusta. Vale. Color de pelo... Está bien así. Aunque si lo hubiera más blanco... Nah, así está bien. Cejas está bien así. Y color de las cejas está bien así. Ojos. Forma de ojo, tamaño de ojo, espacio, altura, color de ojos. Bueno, no se distingue. Bueno, sí se distingue. Así azuletes, venga.
Nariz nada, boca está bien, mandíbula está bien, cuello, orejas está bien, retrato, hacia arriba, nah, está bien, sí, y voz, No, it is gone. Greetings. Greetings. Blast it! I have lost the spell. This weapon does nothing. I must get by. Charmed. I lost the spell. Oh, bother. I need something new. Move aside, please. Greetings. Ugh, what? my spell. My weapon does nothing. Va a ser que no. Charmed. Este me gusta. Greetings. Este Greetings. también. No. Greetings. Este también. No, it is gone. Greetings. Charmed. Voy a I lost ponerme the este. spell. Oh, bother. I need something new. Venga. Juego rápido. Introducir el nombre. Un momento. Porque pone Ciri Amel. Es el apellido. Vaya, que me da igual. Vamos a dejarlo así. Juego rápido, venga. Ya está. Triángulo. O triángulo. Y. Vale, selecciona dificultad normal, gente. No nos vamos a calentar. On a cliff overlooking the dark waters of Lake Calenhad stands the tower fortress that is home to the Circle of Magi. Vuelvo a repetir, chicos. Esta es la versión de 360, jugado en la Xbox Series S. Within the high stone walls, the Circle practices its magic and trains apprentices in the proper use of their powers. But the Circle Tower is as much a prison as a refuge. The ever-vigilant Templars of the Chantry watch over all mages, constantly alert for any sign of corruption. This gilded cage is the only world you know. Found to be sensitive to magic at a young age, you were torn from your family and grafted here as an apprentice. ¡Ciri, la pocha! ¡Ha vuelto, gente! Now, that apprenticeship is nearly over. All that remains is the final test, the harrowing. Magic exists to serve man, and never to rule over him. Thus spoke the prophet Andraste as she cast down the Tevinter Imperium, ruled by mages who had brought the world to the edge of ruin. Your magic is a gift, but it's also a curse. For demons of the dream realm, the Fade, are drawn to you, and seek to use you as a gateway into this world. This is why the harrowing exists. The ritual sends you into the Fade, and there you will face a demon, armed with only your will. Estoy preparada. ¿Hay alguna otra opción? ¿Qué pasa si no consigo derrotar al It will demonio? turn you into an abomination, and the Templars will be forced to slay you. This is Lyrium, the very essence of magic. Como siempre viene siendo costumbre de los juegos de BioWare, gente, hay mucho bla bla bla. Vale, gente. A mí me encanta, porque también así te sabes la historia y tal. Vamos, que juego molón. No me ha gustado este estilo de juegos, The spirits may rule it, but your own will is real. The apprentice must go through this test alone, First Enchanter. You are ready. Esto es como el pensadero, ¿no? De Harry Potter. Vale. Estamos en el mundo de los cojones. Nuevo códice, hemos salido del velo. Vale. Se ve un poco rarete porque estamos en otro mundo así como... ¿Sabéis? ¿No? Ya me entendéis, ¿no? Vale, con la Y. I see you smell the flowers and adore the sunshine.
Vale, tiene un cooldown, por lo que veo, sí. No puedo disparar. Vale. Tomar todo, cataplasma curativa, tomar todo. Vale, esto es para curarme, supongo. Sí. Esto es lo de... avanzado, hechizos... No sé muy bien porque... No es... Vale, esto es pociones... Abdomen curativo, vale. Está bien. Estoy mirando, gente. Estoy mirando, revisando un poco. Vale. Va muy bien, por ahora el juego va bien. El combate. Presiona A para atacar a tu objetivo. Actual. X, Y y B activarán el hechizo. Movimiento especial asociado. Vale, presiona A. Funciones permite... Sí, venga. Continuar. Ahora ya me han dado. Of course. Well, all right. Ya le estoy dando la. I shall. ¿En serio? Lovely. As you desire, of course. As you desire. Poco cutrillo, pero bueno. Poco cutre, poco cutre. Poco cutre, pero bueno. Pero como esquivo eso, macho. No puedo ni esquivar ni puedo hacer nada. No, pues estoy intentando... A ver. ¿No ves? No puedo hacer nada. Well, all right. No puedo hacer nada, no puedo cubrirme, ni hostias, gente. Someone else thrown to the wolves, as fresh and unprepared as ever. It isn't right that they do this, the Templars. Not to you, me, anyone. Esto es el velo. Eres una rata parlanchina. No, eso no está nada bien. Tendré éxito, esté bien o no. No está bien que los templarios hagan esto, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. But they keep doing it, don't they? We get treated like rabid dogs and we let them get away with it. It's always the same. But it's not your fault. You're in the same boat I was, aren't you? Allow me to welcome you to the Fade. You can call me, well, Mouse. No es nombre real, ¿verdad? ¿Te sometiste a la angustia? ¿Puedes cambiar de forma? No. I don't remember anything from before. The Templars kill you if you take too long, you see. They figure you failed, and they don't want something getting out. That's what they did to me, I think. I have no body to reclaim, and you don't have much time before you end up the same. ¿Y qué supone que debo hacer? ¿De cuánto tiempo dispongo exactamente? Eso no va a sucederme. Siento lo que te ha sucedido. Don't waste time with that talk. You don't want to end up like this. There's something here, contained, just for an apprentice like you. You have Creo to que face dependiendo the de las creature, conversaciones the que demon, and elijas resist y it. demás, If you can, también te influye that's como your way persona. out. Creo, Or your no lo sé. opponents, if the No sé si habrá un Templars wouldn't sistema de kill you. karma en este A juego. test for you, a tease for the creatures of the Fade. Todo puede morir, todo puede morir. Dudo que sea tan sencillo como eso. ¿Y para qué quieren enfrentarme a una criatura semejante? No entiendo por qué temen tanto a esta prueba. You would be a fool to just attack everything you see.
What you face is powerful, cunning. There are others here, other spirits. They will tell you more, maybe help. If you can believe anything you see, I'll follow, if that's all right. My chance was long ago, but you may have a way out. Pero que no me la líe este cabrón. A dangerous spirit is not far. Don't go near it unless you're ready to fight. Muy bien. That is where the test is. It could be anywhere, but it manifests. Nuevo códice. As you desire. Puedo esquivar, gente. No hay una manera de esquivar, rodar o algo así, gente. It is dangerous to be out in the open like this. Not that hiding helps much in the Fade. No tienes por qué seguirme. ¿Cómo has sobrevivido tanto tiempo? Porque nos obliga a enfrentarnos a un espíritu o demonio en la angustia. Que estamos acerca del velo. Pongámonos en It's marcha. the realm of dreams. You know that, don't you? Everyone comes here to dream. But it's fleeting, and they remember little. But mages can enter awake, and that draws attention. There are many spirits in the Fade. These demons feed on the dark parts of the mind. The Templars in the tower would give them a meal for certain. Maybe. If you're able to forget that you're you, that takes a long time. You can't think like a spirit. They shape the Fade according to their will. Solid things, real things are just more complicated ideas. I think you'd better focus on something simpler. Defeat your spirit or demon, or be killed. Directions are tough here. If you look around, I'll tell you if we're getting close. How about that? No sé, este tío. Normally there are doorways out, portals, but I think the mages have sealed them. I don't know how long that lasts. Until you complete your harrowing, I imagine. I'm ready if you are. ¡Ah, que atraviesa! ¡Qué guay! Another spirit this way. It never seemed. Another mortal thrown into the flames and left to burn, I see. Your mages have devised a cowardly test. Better you were pitted against each other to prove your mettle with skill, and to be sent unarmed against a demon. You are not the first sent here for such testing, nor shall you be the last, I suspect. That you remain means you have not yet defeated your hunter. I wish you a glorious battle to come. Muchas gracias. I am Valor, a warrior spirit. I hone my weapons in search of the perfect expression of combat. Is that what your test is called? I know little of your mortal ways. I do know that a demon has been called, and told that a meal awaits. It will not, cannot leave, until one of you is dead. They are brought into being by my will. I understand that in your world, mages are the only ones who can will things into being. Those mortals who cannot must lead such hollow, empty lives.
Without a doubt. In this realm, everything that exists is the expression of a thought. Do you think these blades be steel? The staves be wood? Do you believe they draw blood? A weapon is a single need for battle, and my will makes that need reality. Do you truly desire one of my weapons? I will give one to you, if you agree to duel me first. Valor shall test your mettle as it should be tested. Then what match would you be against the demon? At least I would give you an honorable death, and not devour your essence like a greedy child. If I believe you capable of slaying the demon, I will stop the duel and give you the staff. If I find you unworthy, I will slay you. I trust those rules are simple enough to remember, mortal. How dare you accuse me? I am no demon preying upon helpless mortals to steal their essence. I am a being of honor and valor. I am a warrior. I should hope not. I am helping you, mortal, whether you believe it or not. But I do not go back on my word. Do you wish to duel or not? As you wish, mortal. Do you understand the rules I explained to you? We battle until I am convinced you are strong enough to defeat your demon. If you do not convince me, I will slay you. Are these rules understood? Hasta aquí el gameplay. Our duel begins now. Fight with valor! Venga ya, hombre. Enough. Your strength is sufficient to the task. The staff is yours. Claro que sí, ataca. Madre mía. ¿Veis? Esto es lo que yo digo, gente, que aquí hay... ser bueno o ser un hijo de puta. I suspect not. Short of battling the demon for you? No. May you find glory in all your achievements, mortal. Vale, pues nos dio el bastón. Hostia, ves, esto ya pasa. Esto ya son otras cosas, gente. Vale, entonces, si le doy con... Vale. Perfecto, gente. Bueno, veis por dónde venimos, ¿no? Guarda el contenido, no apagues la consola. Ni extraigas el dispositivo de almacenamiento. ¡Dios! Esto fue hace 400 años. ¿Cómo es posible que me des si no estoy...? ¡Hostia, qué más! Vale, se va recuperando la salud también con el tiempo. Pero me imagino que es porque estoy en este mundo, ¿no? Be cautious. There is another spirit here. Not the one hunting you, but still. A ver, dice que por aquí hay un espíritu.
Es este, ¿no? Demonio de la pereza. So, you are the mortal being hunted. And the small one, is he to be a snack for me? I don't like this. He's not going to help us. We should go. No matter. The demon will get you eventually. And perhaps there will even be scraps left. It's a demon. Maybe even more powerful than the one chasing after you. Be gone. Surely you have better things to do than bother sloth, mortal. Oh, I tire of you already. I am a spirit of sloth. Yes, a creature of the Fade. Unlike yourself, mortals are ever the visitors here. Still, you serve your function. Only the mortals like yourself are truly annoying. You are aware, a mortal with power and will. The sort of creature that some spirits hunger for. I might be inclined for such a meal myself. It would be interesting to see the mortal world through your eyes, live inside your form. But I'm disinclined to begin such a struggle. Claro. Demonio de la pereza. Do not anger me. My inclinations can change. You have a very nice staff. Why do you need me? Go. Use your weapon, since you have earned it. Be valorous. He looks powerful. It might be possible that he could teach you to be like him. Like me? You mean teach the mortal to take this form? Why? Most mortals are too attached to their forms to learn the change. You, on the other hand, little one, might be a better student. You let go of the human form years ago. I don't think I'd make a very good bear. How would I hide? I have faced more in this place than you can imagine. Fear is just one more thing. But you are right. Hiding doesn't help. I'm sorry, it's the Fade. It changes you. I'll try. I'll try to be a bear. If you'll teach me. That's nice. But teaching is so exhausting. Away with you now. Venga, hombre, no te hagas remolón. I told you he wasn't going to help us. I can't. You have so much to learn about the Fade, little mortal. You wish to learn my form, little one? Then I have a challenge for your friend. Answer Hostia. 3 riddles correctly, and I will ¿En teach serio? you. Fail, and I will devour you both. The decision is yours. Truly? This gets more and more promising. My first riddle is this. I have seas with no water, coasts with no sand, towns without people, mountains without land. What am I? Madre mía, tío. Un desierto, un barco, la luna, un mapa, una idea, un sueño. Pues un mapa, ¿no? Correct. Let's move on. The second riddle.
I'm rarely touched, but often held. If you have wit, you'll use me well. What am I? Hostia, rara vez me tocan, pero me contienen a menudo. Si me usas con ingenio, serás agudo. Vale, la lengua, ¿no? Yes, your witty tongue. Fair enough. One more try, shall we? Often will I spin the tale, never will I charge a fee. I'll amuse you an entire eve, but alas, you won't remember me. A menudo invento historias, aunque sin cobrar. Amenizo veladas completas que no podrás recordar. ¿Qué soy? Un libro, ¿no? Would you not remember a book? No, I speak dreams. Ah, se refiere a un sueño. Joder, pues qué sé, tío. To feast. What a delight. Stand still, will. No sé qué te ponía. And not worth all this exertion. I will teach the mouse to be the bear, if only to get rid of you. Like this? Am I a bear? It feels heavy. Close enough. Go then, and defeat your demon, or whatever you intend to do. I grow weary of your mortal prattling. I've taught the mouse, do not persist in bothering me. I'm tired. Oh, gracias, colega. Vale, ¿y qué? ¿Por dónde voy? ¡Qué bien! No sé qué tal estará el guerrero, gente, pero el mago... A ver, yo la clase que elegí, pero bueno. Lo que hay. Vale, tomar todo. Estructura retorcida. Nuevo códice. Pero no sé muy bien por dónde voy a ir. Aquí está el caballero este. Lo que pasa, tengo que volver o... Tenemos que luchar contra un demonio. Vale, guardando contenido. There is a spirit of rage.
Aquí está el demonio. And so it comes to me at last. Soon I shall see the land of the living with your eyes, creature. You shall be mine, body and soul. Somos 2 contra 1. ¿De verdad quieres enfrentarte a ambos? Aunque pierda, los templarios acabarán contigo. Pues venga por mí, si puedes. They are welcome to try. So this creature is your offering, mouse. Another plaything as per our arrangement. I'm not offering you anything. I don't have to help you anymore. Oh. And after all those wonderful meals we have shared, now suddenly the mouse has changed the rules. Sí, ya decía yo que aquí había gato encerrado. I'm not a pero bueno. mouse now. And soon I won't have to hide. I don't need to bargain with you. We shall see. Bien, no va a dar caña. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Wow, wow, wow! ¡Para! ¡Mierda! Espera, cambio de miembros del grupo. Ha pasado a controlar un nuevo miembro del grupo. Presiona el RB para cambiar miembro del grupo. ¿What? Tu viaje termina. And there is a spirit of rage. ¿Cómo cojones voy a hacer esto, chaval? Espérate un momento porque... Claro, es que yo antes le estaba dando... Ah, es este botón, tío. Claro, el tema de las pociones. And so it comes to me, and soon I shall see the land of the living with your eyes, creature. You shall be mine, amusing. Have you not told it of all a ring? We don't have an... Oh, I'm not a mouse now. we shall. Vale, hay que reventar a voluntades estos, No, no, no. Joder. Vamos, oso, aguanta, aguanta. Estoy muerto, estoy muerto. Ay, mierda, gente. Pues sí que está complicada la cosa, gente. And there is a spirit of rage. Ah, pero si tiene habilidad de ser mamonazo. And soon I shall see the land of me. Oh, we... ¡Cúrate! No se puede curar, yo creo. Le estoy dando la B, pero no se puede curar. I'm sick of hiding. As you desire. No, hombre, ¿qué hice? Hostia, que el demonio... Hasta un toque, ¿eh? Atacar. Toma. You did it. You actually did it. When you came, I hoped that maybe you might be able to, but I never really thought any of you were worthy. Uf.
they were not as promising as you. It was a long time ago. I don't remember their names. I don't even remember my own name. It's the Fade, and the Templars killing me, like they tried with you. You defeated a demon. You completed your test. With time, you will be a master enchanter with no equal. And maybe there's hope in that for someone as small and as forgotten as me. If you want to help, there may be a way for me to leave here, to get a foothold outside. You just need to want to let me in. Es que es eso, es que yo estoy dudando de este tío, Qué cabrón. Back! Help me back! They killed me, right? Just like all who fail in here. They'll kill you too. Can't you feel the sword at your neck? They believe all magic evil, the Fade evil. Once you are here, you become what they fear. What? Yes, of course. I mean, I think I was. Isn't that enough? It should be enough. For you? No me fío de ti, cabrón. Maybe they are right about you. ¿Ves? Lo sabía. It's a warrior's job. The real dangers of the Fade are preconceptions, careless trust, pride. Keep your wits about you, mage. True tests never end. Lo sabía, tío. Sabía que era un cabrón, gente. Nos la lió, Pero bueno, salimos adelante. Are you all right? Say something, please. Un demonio, un buen bicho. Espera, no It's voy a me, decir. Jowan. Calm down. Just try to relax. Oh, I'm glad you're all right. They Pensé carried que you in que this sí, que morning. la iba a liar, I didn't pero even no. realize you'd been gone all night. I've heard about apprentices who never come back from harrowings. Is it really that dangerous? What was it like? Somos amigos, pero no me preguntes eso. Sabes que no puedo decírtelo. Es angustiante. Ha sido una prueba de aptitud, eso es todo. Deja de dar la lata, Jowan. Is that why they don't tell us what it's about? I know I'm not supposed to know, but we're friends. Just a little hint and I'll stop asking, I promise. Claro, lo juro. La verdad no debería. Tuve que entrar en el velo. Paciencia, muy pronto pasarás por ello. And now you get to move to the nice mage's quarters upstairs. I'm stuck here and I don't know when they'll call me for my harrowing. Te harán llamar para la prueba cuando estés listo. Cualquier día de estos probablemente. No te preocupes tanto por eso. Yo he pasado mi prueba. Es cuanto me importa. No, hombre, no. Easy for you to say. I've been here longer than you have. Sometimes I think they just don't want to test me. Todo el mundo pasa por la angustia. ¿De qué estás hablando? ¿Estás paranoico? The tranquil never go through a harrowing. You do the harrowing, the rite of tranquility, or you die. That's what happens. You've seen the tranquil around the tower, like Owain who runs the stockroom. He's so cold. No, not even cold. There's just nothing in him. It's like he's dead but still walking. His voice, his eyes are lifeless. He's been made tranquil. I don't know how they do it exactly, but you're cut off from the Fade. It takes away your magic abilities, along with your dreams and emotions. The Fade is the dream realm. Maybe it's a side effect of being cut off from the Fade. No dreams, no emotions? Apprentices can ask to be made tranquil if they fear the harrowing,
But the circle also forces tranquility on those they feel are weak. And sometimes they force it upon apprentices they think might be too dangerous as mages. I shouldn't waste your time with this. I was supposed to tell you to see Irving as soon as you woke up. Muy bien. He didn't tell me. About the harrowing, I'd guess, but you'd never know with Irving. You'd better not keep him waiting. We can speak later. Pues muy bien. Subir nivel. Presión natal. Nuevo nivel. Puntos de atributos 3. Vale, podemos subirle a la fuerza, a la destreza, a la voluntad, magia, astucia y constitución. Solo la resistencia a una constitución elevada incrementa directamente el daño que un personaje puede sufrir antes de caer en el campo de batalla. Vamos a subirle 1 a esto. La astucia determina las facultades de aprendizaje y raciocinio de un personaje. La mayoría de las habilidades, como herbología o tácticas de combate, exigen una mente rápida y un ojo atento. De los que tenemos más avanzados, chicos, tenemos la voluntad y la magia. Claro, es que nuestro personaje es maga. Fuerza, nada, yo no voy a subir nada a la fuerza. Salvo que tengan que usar... Es que mi mago, tío... No sé yo si fue la clase... Bueno, da igual. Destreza, nada. Vamos a subirle... La voluntad representa la determinación y fortaleza mental de un personaje. Una voluntad elevada permite a los magos lanzar más conjuros gracias tal. Pues voy a subirle 2 de esto. Vale. Requiere nivel 3. Pues nada. Piloto arcano. Vale, no puedo aprender esto, pero puedo aprender armas llameantes. Armadura de roca, gente. Puntos para gastar. Brazo invernal. Relámpago. Este me gusta. 10 segundos. Joder, tarda mucho. Recuperación 0.5. Tiempo de recarga. Recuperación. Es que las armas llameantes 18 de magia, 27 de magia, 34. Hombre, la armadura de roca, gente, pues... ¿Qué os iba a decir? Cansancio 100%, mantenimiento 40... No sé qué significa eso. Alcance personal... Tiempo de recarga 8 segundos. Brazo invernal, chicos. El lanzador envuelve con hielo al objetivo, lo que congela a los enemigos de menor nivel. Aquellos que lo resistan sufrirán una penalización a velocidad de movimiento. Y el rayo... Pues voy a pillarme el rayo, tío. El lanzador dispara un relámpago a un objetivo al que inflige daño por electricidad. Es posible que se dé fuego amigo. Es posible que se dé fuego amigo. ¿Qué? ¡Hostia! Espérate que tenemos más aquí, gente. El lanzador absorbe la energía de un objetivo. Inflige penalizaciones, ataques. Wow. Pero esto, chavales... Absorción de vida. Tiene un vínculo siniestro con el objetivo y él absorbe su energía vital para curarse. Espíritu. Escudo de hechizos. Vale, esto es para... Sustitución de maná, bomba andante... Explosión mental. El lanzador proyecta una onda de fuerza telequinética que aturda a los enemigos que se vean atrapados en la... no sé qué. Yo qué sé, gente. Creación. Sanar. El lanzador hace que la carne se restañe
Milagrosamente, lo que cura al instante una cantidad moderada a un aliado. Confiriéndole una bonificación de ataque. Era un glifo en el suelo que paraliza el primer enemigo que cruce. Glifo de parálisis. El lanzador invoca una voluta de hechizos. Voluta que le confiere una pequeña bonificación a la potencia de hechizos mientras este modo esté activo. No sé, gente. Yo qué sé, tío. Vamos a darle, yo qué sé, la armadura de roca, casi mejor. Vale, detalles, nuevo nivel, elegir táctica. Tácticas. En la pantalla de tácticas puedes definir cómo usarán sus actitudes los seguidores, así como otras muchas acciones. Puedes elegir entre un abanico de comportamientos generales y papeles no sé qué. Vale. Vale, propio cualquiera, enemigo visible más cercano, objetivo, condición, virota arcano, armadura de roca, llevar modo, preselecciones de apoyo, controlador, desgastador, personalizado. Yo qué sé, tío. Esto no lo entiendo muy bien. Herbología. Joder. Pues lo que puede... Vale, estas son nuestras habilidades, ¿o qué? Sí. Nivel 2. El inventario. No hay. ¡Hostia! Que me pongo en pelotas, gente. Vale. Protoplasma curativa. Y esto, chatarra. Pues entonces, esto será el mapa, ¿no? Sótano, El gran toro de los hechizos. Estos son misiones. Misiones completadas. Códice. Registros de conversaciones. Registros heroicos. Y descarga de contenido. Vale. Asignación de aptitudes. Para usar aptitudes en el menú de batalla, abre el menú radial tirando de LT. Vale, hechizos. En aptitudes abre el menú de hechizos y talentos. Vale, resalta una actitud con LS y presiona Y. Para asignar, vale, sí, para asignar los... Debilidad, virota arcano, estallido en llamas. Vale, y se asignar. Ah, vale. Claro, por si quiero... Vale, sí, sí. Vale, vale. No quise, hombre. Acabé de liarla, tío. Why do you care? Are you best friends now? A ver, un momento. Hechizos... Aquí. Pociones. No, pero ¿qué he hecho, tío? Me cago en todo. Curación rápida, aquí está.
He says Ahora. she's very talented and very brave. Well, he would, wouldn't he? I just know I'll be terrified when my time comes. Like Wendell was. He'd throw up every day for the next week just thinking about it. Muy bien. Bueno, vamos a dar una vuelta por ahí a ver qué hay. Así que nosotros, yo creo que depende de la clase que cojas, chavales. Apareces en un sitio o en otro, ¿eh? Si eres guerrero, apareces en otros sitios. Si eres mago, pues apareces aquí. Si eres, yo qué sé, enano. Mira, aquí hay un cofre. Bastón de Jacob. Vale, por fin. Vale, entonces, si quiero irme, por ejemplo, inventario, equipo. Ya tenemos el bastón. Perfecto. Hay que mirarlo todo, chavales. Que esto ya sabéis cómo funcionan estos juegos. Aprendí de mago. John's been acting weird all day. Have you seen him? Vale. Congratulations on Dice your que test. Dice que Howard. Congratulations on your test. Howard, que es el que hablamos antes con él, se está comportando de una manera rara. Vale. Es decir, chicos, que fluidamente va bastante bien, ¿eh? ¿Esto qué es? Tocador. Polvo de lirio. Coger. We heard you passed the harrowing. I wonder when I'll get to go for my hair. No sé si tendrán algo importante que decirnos y tal. Bueno, va, pegámonos. Esta es la puerta que hemos... Vale. Vamos a probarlo todo. Ajedrez. Vamos a un código de hierro. Que es mucho mejor entonces. No, ese mismo. Ah, que hay que tener cuidado con el peso también, ¿eh? Pasa, hombre, tranquilo. Voy a ver si nos deja un poquito por ahí, ¿no? Libre y vamos por ahí a machacar bichos o lo que sea. Cuidado. Este es otro bastón igual. Why would anyone do something so stupid? That's a death sentence. Yo cojo todo, menos que no voy a repetir el bastón 40 veces. Vale. Ok, hay algo. Poción de liria menor. Me imagino que eso es de maná. El azul, maná. Claro, claro, clarete. Must control the fire with your will. Sí, de mago. Steady. We don't want it sputtering and leaping about. That's what causes most of the injuries. Injuries? But... Steady. It reacts to your emotions. If you panic, it will... No. Breathe. You know, in my experience, flint and tinder works just as well. Maybe we should start with that. Marvelous. Do any of you remember what the chantry says about magic? Magic must serve man and not rule over him. Son chavalillos aprendiendo What do magia. you think that means? Can anyone tell me? Concentrate. Hold the shield. ¡Obra con All obra! my power behind that spell, you would ¡Hostia! have been obliterated. Eso I no am me not gustaría your a mí enemy. aprender. Fear is your enemy. It is a weakness that can be exploited. Should you face a demon with your will wavering so, it would consume you. Is that what you want? No. Then stand firm and know you can resist whatever I throw at you. Again. Wow. Lo de ser mago creo que es buena idea, ¿eh? I heard Irving wants to see you. ¿Para qué Thompson aprendí? Aquí hay algo.
Nuevo códice, el maná y la utilización de la magia. Hostia, es verdad, había un sótano, tío. No me acordaba. Vale, no sé muy bien qué tengo que hacer por aquí. Oh, Guaín, espérate, que tengo que hablar con este. Ahí hay un símbolo. Tranquilo. Good day. Va, estos son los que se llaman tranquilos, magos tranquilos. Cadáver superior. Winnie. Hello. I don't believe we've met. Are you new to the circle? ¿Cuál te acuerdas de cuando yo era una aprendiza? Soy una maga recién angustiada, pero he vivido aquí toda mi vida. ¿Estás tonto? Yo te he visto por aquí muchas veces, madre mía. I'm sorry. There are so many of you, and I get confused. Not to mention, these old eyes are starting to go. You're too kind. I'm old and about to fall apart. Nothing in the world can fix that. Not any magic I'd be caught doing. Anyway, did you need something? I'm not good at talking. Too much chatter makes my head throb. Don't you have lessons to get to? Shoo! O nada. They say you passed your harrowing. You must be happy. Pues que hay algo. Lo conocí, las 4 escuelas de la magia. Lo que falta, sección de libros. Las 4 escuelas de la magia primordial. La jerarquía del círculo. Eso lo va a leer Pepito, gente. Cogemos todo y venga. Do you need something? If not, step back. You're in my light. ¿En serio? I'm trying to study. Have some consideration for a fellow mage. Good day. Vamos a ser amables. That's not likely. The Chantry would do something before it came to that. Will they? They haven't done anything. Todos con la magia espíritu. Are starting to soften. I think someone's here to speak to you, Senior Torren. Otras escuelas de la magia entropía. Bien, Hello, were you looking for something? ¿De qué estás hablando con este otro mago? I'm Njal, a mage just like you. I've seen you around, haven't I? I must have. Oh, the fraternities. Groups of mages with a common agenda. I think we should all be isolationists. Stay in some remote mountain town far away from the mundanes who hate us. I'd go hide alone in the wilds if I could. But you know they just brand me an apostate and hunt me down. There is no leaving the circle. It's till death do us part. Romantic, isn't it? If you leave the circle, you become an apostate. And the punishment for leaving is death. Pretty grim, huh? I've heard of hedge witches who've managed to survive on their own, eluding the circle for a lifetime. But if the Templars discover them, well, you know what happens. Then there are stories about the Dalish elf clans having great magic. But who knows what's truth and what's fiction when it comes to the Dalish? All right, have a good day. Hello. Congratulations on your harrowing last night. Good work. They're found in all circles throughout Thedas. Groups of enchanters who hold similar viewpoints. Como veis, chicos, tienen mucha cháchara. To make their voices. Pero bueno, si te quieres enterar un poquito de lore, the Equitarians. They are moderates and believe in a code of conduct that all mages should adhere to. Yo lo que quiero ya es salir fuera y partirme de la cara por ahí. Loyalists. The Chantry says something and they follow it to the letter. The Lucrosians just want to make money.
and the isolationists would like us all to be hermits and live on an island. Then, of course, there are the libertarians. They want more power for the circle, more autonomy. Huh. Well, if I had to, I'd say I was an equitarian, but I ducked out of the fray a long time ago. Most of the senior enchanters are equitarians. Irving, Wynne, Sweeney. Ulrid's a libertarian, and a loud one at that. Mages have enough opposition from the outside without tearing our circles apart with infighting. But what can you do? An idealist, I see. Well, if you're going to change the world, you should get started immediately. Lots of world to cover. Luego dice la fraternidad de encantadores. Muy bien. Torre de círculo. Uf, mucho texto, Oh, excuse me. I didn't hear you come in. I'm sorry. I'm terribly busy right now. I have to prepare the room before the Grey Warden is done at his meeting with Irving. Yes, Duncan his name is. He must be here to talk to Irving about something important. You know, I almost became a Grey Warden once. There were several of us chosen, though the Grey Wardens only wanted one recruit. They only ever have one mage, you see. I think they thought I was the best candidate, but I was young and foolish, and I said I wasn't interested. They picked someone else instead, and that was that. I've regretted it ever since. Ah, well, I should get back to my work. ¿Dónde, Coli? Pues estos son todos los iguales. Claro. Ah, que puedo guardar también. Voy a la chatarra. No sé, tío. Muy bien. Poción de lirio. Solo alcohólico, nada. Da alcohólico. Yo sí que estoy alcohólico, gente. Nada por aquí. Everyone's so happy for you. I should have been sent to help the King's army. I dislike being stuck here while something big is happening. Venga, vámonos, anda. Oh, hello. I'm glad to see your harrowing went smoothly. They picked me as the Templar to strike the killing blow if you became an abomination. It's nothing personal, I swear. I'm just glad you're all right, you know? I would have felt terrible about it, but I serve the Chantry and the Maker, and I will do as I am commanded. ¿Qué dices? ¡Ya! No, por Dios. Creo que también puede ser romances y tal, pero no, por ahora no. Oh, you're not distracting? I mean, you are, but... well, you're not. I mean, you can talk to me anytime, if you want. Yes. Maybe we can talk another time. O nada. No sé, algo más por ahí. Vitela en blanco. ¿Qué es esto? Nuevamente tratada. Útil como soporte para ilustraciones y textos. No sé. Voy a cogerlo.
Aquí otra tela de estas. Did you see that Grey Warden? I hear he's trying to recruit a mage for his order. Muy bien. Las reglas cardinales de la magia. I hear Irving's very proud of you. Armario de almacenamiento. Ah, aquí es donde puedo yo almacenar, ¿no? ¿O no? Raíz élfica, champiñón, piedra escarcha, raíz élfica. You're not going to keep the first enchanter waiting, are you? Ah, this is infuriating. Another batch destroyed. Say, have you seen Owain? Is he in the stockroom? Well, I don't know. He might have gone to the privy. The Tranquil still function like us. Mostly. I hope he still has some cinnabar lying around. When I asked last week, he said he was running out. Muy bien. La Maleficarum. Y yo creo que ya, ¿no? ¿Qué? El rito de no sé qué. La fundación de la capilla. Blessed art thou who exists in the sight of the Maker. Blessed are the penitents who seek his return. Blessed is the prophetess, purified by flame. May the chant reach the Maker's ears and tell him of our contrition. So let it be. Oh, I didn't see you there. I recite the Maker's blessings every day. It brings me peace in troubled times. Oh, all right then. I should go. My mentor only allows a few minutes each day for religious contemplation. Espera. Bueno, carajo. Bueno, voy a haber charlado con ella, tío. Bueno, da igual. La profecía de Andraste prometida. El hacedor. I heard about your harrowing. Congratulations. Andraste must have smiled upon you. El hacedor. La ruina. Many have already gone to Y aquí Astragar. estamos, gente. Wynne, Aldred, and most of the senior mages. We've committed enough of our own to this war effort. Your own? Since when have you felt such kinship with the mages, Gregor? Or are you afraid to let the mages out from under Chantry supervision, where they can actually use their Maker-given powers? How dare you suggest? Gentlemen, please. Irving, someone is here to see you. Ah, if it isn't our new sister in the circle. Come, child. This is... Yes, this is she. Well, Irving, you're obviously busy. We will discuss this later. Of course. Well, then, where was I? Oh, yes, this is Duncan of the Grey Wardens. You've heard about the war brewing to the south, I expect. Duncan is recruiting mages to join the King's army at Ostagar. The Darkspawn threat grows in the south. We need all the help we can get. They are twisted monsters that dwell underground where the sun's light cannot touch them. Son monstruos They pervertidos. have formed into a horde in the Kokari Wilds and threaten to invade north into the valley. I fear if we don't drive them back, we may see another blight.
Duncan, you worry the poor girl with talk of blights and darkspawn. This is a happy day for her. We live in troubled times, my friend. We should seize moments of levity, especially in troubled times. The harrowing is behind you. Your phylactery was sent to Denerim. You are officially a mage within the circle of magi. You may not remember, but blood was taken from you when you first came to us. This blood is preserved within a phylactery. So they can be hunted if they turn apostate. We have few choices. Hostia, The hijos de gift puta, of ¿no? magic is looked upon with suspicion and fear. We must prove we are strong enough to handle our power responsibly. You have done this. I present you with your robes, your staff, and a ring bearing the Circle's insignia. Wear them proudly, for you have earned them. It goes without saying that you shall not discuss the harrowing with those who have not undergone the rite. Now then, take your time to rest, or study in the library. The day is yours. Not yet. Remember, the tower's walls protect us as much as they protect others from us. I will return to my quarters. Would you be so kind as to escort Duncan back to his room, child? Sí, sí, pero con las manos quietas, ¿eh? The guest quarters are on the east side Vamos of a this ser floor, amables, no vaya a ser. close to the library. Now, if you'll both excuse me, I have matters to discuss with Gregor. Vale, hemos cambiado ya de ropa, madre mía. Dios mío. Y el bastón. Por nada, chavales. Venga, Duncan. Baja de escuela prohibida. Que Duncan viene conmigo. Thank you ¿verdad? for walking with me. I'm glad for the company. Yes, let's. Joder, sé dónde está la habitación de este chaval. No puedo saltar tampoco. No se puede saltar. Uy, cuidado que la lío. Don't dawdle. Al grano. Al grano te voy a dar yo a ti, al grano. Vale. Nothing to see here. Como que no hay nada que ver, venga, hombre. Sadly not. Los picos pueden... Ah, vale. Interesante. Ahora hay que seguir la flecha. Oye, pues va muy bien el jueguito, gente. Wayne. Welcome to the Circle stockroom of magical items. My name is Owain. How may I assist you? Y yo qué sé, no necesito nada The para que sirva el stockroom stores almacén. components used in magical and alchemical experiments. Do you require something? Necesito algo. Un super bastón que reviente todo. ¿Realmente eres un vago tranquilo? I voluntarily submitted to the rite of tranquility. I was unwilling to undergo the harrowing. I find this state agreeable. Tranquility has its merits. I see the world with clarity. I remember the days when my mind was filled with inconvenient and seething emotions. Now things are simple. I was ordered to never speak of it. I cannot go against the Circle's wishes. My body is similar in form to yours, possessing an equal number of limbs, appendages, and internal organs. I perform the same physical functions. My mind is capable of higher thought processes. Am I to be denied personhood because I do not feel as you do? People feel things to different degrees. One individual may be more empathetic than the next. Some are quick to anger, while others are not.
Yet you would not single one out and accuse him of not being a person. My capacity to feel differs from yours, but you also differ from all other beings. You are no more a person than others, and I am no less a person than you are. I propose we agree to disagree. Personhood is not measurable. Therefore, we should let this rest. Very well. Goodbye. Pues, adiós. Today I shall be making more potions to send to the mages at Oster. Good day to you. Mira por ahí, ¿no? Tío, un día voy a estos tanto toser, voy a morrer. Vale, hay que ir por aquí. Voy a estar, ¿no? Is there something else I can do for you? Quiero dejarte solo. ¿Qué está ocurriendo fuera de la torre? I imagine you don't leave very often, do you? I am not a good source of news, I fear. I am preoccupied with the Darkspawn incursion. When the king sent out the call, the Circle of Ferelden sent only 7 mages to Ostergar. I asked King Kaelin's permission to come and seek a greater commitment from the Circle. I hope to place a mage or 2 within every contingent. I cannot do with just 7. Mages will make all the difference in this battle. The Darkspawn have their own magic, and our resources must exceed theirs. I don't know. Do you? Then perhaps I shall speak to Irving about this later. Darkspawn are a greater threat than blood mages, even abominations. It takes decades for the world to recover from a blight. I wish the Chantry could see that. We must stop at nothing to defeat the Darkspawn. Listen to me. An old man's rantings can't be very interesting. You are too kind. Gente, está muy bien, pero yo creo que voy a pasar un poco. I'm intimately familiar with these subjects, after all. Our duty is to battle Darkspawn wherever they appear. A horde. We Grey Wardens believe that an archdemon is leading the horde. A horde of Darkspawn, a veritable army. It is dire news. Yes, perhaps it will be enough if we play our cards right. It is not my place to comment. As I said, it is not my place. We Grey Wardens believe that an archdemon, a horde of Darkspawn, a veritable army. Of course. Bueno, venga, va. Muchas gracias. Estoy completada, códice, venga, vámonos. Howan. I'm glad I caught up to you. Are you done talking with Irving? I need to talk to you. Do you remember what we discussed this morning? Pues claro. We should go somewhere else. I don't feel safe talking here. I've been troubled. I'll explain. Come with me, please. A ver qué me vas a liar. We should be safe here. A few months ago, I told you that I met a girl. This is Lily.
¿Esa vaca burra es tu amante? Ni me ha sentido pésame. So you can see why we wish to keep it a secret. Lily's been given to the Chantry. She's not allowed to have relations with men. If anyone finds out, we'll both be in trouble. Deberías replantearte esta relación. El amor lo conquistará todo. Thank you. I knew you'd stand by me. Bien, casados y tener algunos niños. Ya puedo irme. Me alegro muchísimo por los dos. There is something else. Remember I said that I didn't think they wanted to give me my harrowing? I know why. They're going to make me tranquil. They'll take everything that I am from me. My dreams, hopes, fears, my love for Lily. All gone. They'll extinguish my humanity. I'll just be a husk, breathing and existing, but not truly living. I saw the document on Gregor's table. It authorized the right on Jowen, and Irving had signed it. There's a rumor about me. People think I'm a blood mage. They think that making me a circle mage will endanger everyone. I need to escape. I need to destroy my phylactery. Without it, they can't track me down. We need your help. Lily and I can't do this on our own. Give us your word that you will help, and we will tell you what we intend. Buah. If we tell anyone, Lily will be punished. If you care about what happens to me, help us. Thank you. We will never forget this. I can get us into the repository, but there is a problem. There are 2 locks on the phylactery chamber door. The first enchanter and knight commander each hold 1 key. But it is just a door. There is power enough in this place to destroy all of Ferelden. What's a door to mages? We have no choice. We cannot get our hands on both keys. I once saw a rod of fire melt through a lock. You could get one from the stockroom, but Owain doesn't release such things to apprentices. We should stay here. 1 mage at the stockroom will attract less attention than a mage, an apprentice, and an initiate. Good luck. Our prayers go with you. Vale, nueva misión, vínculos de sangre, nuevo códice, los tranquilos. Vale. Parte de la torre de hechiceros. Misiones completadas. Códice. Conseguir una vara de fuego en el almacén. Para derribar las puertas que separan la flotería de Hogwarts necesitas una vara de fuego. Si la usáis, marcar misión activa. Ya está, ¿no?
Vale. Aquí hay otra misión, creo. Primer encantador Irving. Espérate. Pues vamos a ayudar a esta gente. También hay otra misión aquí. Welcome to the Circle's stockroom of magical items. My name is Owain. How may I assist you? Rods of fire serve many purposes. Why do you wish to acquire this particular item? Sobre la quema de cosas. ¿Para qué se pueden utilizar las varas? ¿Qué necesitas saber? It is procedure. Some mages require them for their research. Others merely want to light fireplaces. Sección sobre la quema de cosas. Las varas pueden fundir cerraduras de metal. Es por si tengo que encender una chimenea. Here is the form, Request for Rod of Fire. Have it signed and dated by a senior enchanter. I will release a rod to you once I have the signed form. It is procedure. I need a senior mage's authorization to release an item. Thank you. Hostia. Gente. Pues... F, ¿no? Esta firma de solicitud, una vara de fuego. Wayne es tranquilo que se encarga del almacén de circuitos. Necesita solicitud firmada. Joder. Good day. Nada, chavales, tenemos que... Un mago superior. Ah, it's you again. Or at least, what's this? A request form from the stockroom? Rod of Fire? I remember when the junior mages I mentored asked for some of those. Turns out they were burning holes in each other's trousers. One boy burned peepholes into the female apprentice's dormitory. What would Irving say if he found out you were up to nonsense with a rod I helped you obtain? No rod for you. Off you go now. No, hijo puñetas. Cago en la hostia. Hello again, my young friend. I hardly expected to meet you here. Of course you are. I enjoy perusing the wealth of knowledge here myself. Perhaps. You seem preoccupied. Might I ask what you're doing? If you might indulge me, I would like to ask you about the Circle. Mages like yourself must have opinions on current affairs such as the war. As you know, the king is gathering an army. You don't fear using the power at your disposal, do you? It is dangerous, yes, but necessary. Irving has taught you well, Well, I'm sure you've better things to do than chat with an old... Good day. What? Hello again. Me? Not even close. I think I may be promoted to enchant... Still here? Getting back to your studies so quickly after the harrowing, most mages need at least a week to recuperate. But no matter. It's good to see you're so eager to get back to work. What exactly are you doing with the rod? Evidently. Well, bring me your proposal and I'll look over it. ¿En serio, tío? A brief overview of the research you intend to do. Properly referenced and footnoted. Go on, get started on that then. Joder, chaval.
Pues esto va a estar complicado, gente. Va a ser una puñetera misión. Pues esto es así, gente. Voy a ver si se puede. Everyone's so happy Nada por for you. aquí. I never thought you'd survive the harrowing. You got lucky, didn't you? Pues tenemos que buscar a alguien. Me cago en todo. You can come and talk to me anytime you like. Did you see that Grey Warden? I'd avoid Leora if I were you. She's been rather testy lately. Senior Enchanter, Leora, over there. I hear Irving's very proud of you. Superior héroe. Vale. Don't you have something better to do? Pues esta es otra misión. Yes? Senior Enchanter, Leora, in charge of the Circle's laboratory. Is there something you want? That leads to the Circle's cavern storerooms. There are caves running through the rock that the Circle is built upon. But of course, you know this. No, I can't let anyone in there just now. There are just things in there that I would prefer to keep safe. Sensitive magical materials and substances, of course. I am in the midst of stock taking, checking inventory, and I can't let anyone in there in case they mess things up. Yes. Raro esto. Quite a while. Don't wait up. Wait. No, don't. Lo sabía. Look, I'll tell you the truth. Just keep it to yourself. There is an infestation of spiders in the caves. I don't know how they got in there, but it's probably my fault. Lo puedo chantajear, Senior gente. Enchanter less than a fortnight que me ago. firme I el don't want rollo. anyone to find out. They'll think I'm incompetent. Si me firmas este formulario me encargaré de las arañas. You need a rod of fire. Interesting. Well, your proposal sounds fair. Clear out the storerooms and I will sign your form. Wonderful. Here is the key. Oh, and be careful in there. I'd really like to keep the damage done to the Bueno, un Circle's poquito de property acción, to a gente, minimum. vamos. Arañas. No decía almacenes infestados. Pues venga. All over now. Un poquito de acción, gente, que tanta cháchara ya me está empezando a aburrir. Un momento, quiero mirar una cosa. Inventario, no. Pociones. Herbología. Problema curativa menor, problema curativa, poción de lirio menor. Venenos y trampas, curación rápida, ayudas mentales, hechizos, avanzado, cambiar grupo de armas, mantener posición, vale. No sé ni qué va a mirar, pero bueno. Bastón código de hierro, otro bastón. Joder, macho. Bastón código de hierro, amuleto espiritual. A ver. Túnica de aprendiz.
Comparar. Ah, claro, porque ya estoy... Claro. Estoy amuleto espiritual. Pero es que no me marca ni cambiar grupo de armas. Comparar. Amuleto espiritual, resistencia al fuego. Nada equipado. Pues me lo equipo. ¿Y esto qué es? Otra resistencia al fuego. No, espérate. Anillo de estudio. Magia +1. Venga, va. Las cajas las puedo romper. No puedo hacer nada. Tenemos camino a la derecha y a la izquierda. A la derecha. ¡Uy, tu puta madre! ¡Qué susto! ¡Y tu puta madre! ¡Dios! ¡Qué susto, joder! Joder, qué sustaco, gente. Es un delirio menor. Vale, la vida se restablece y la magia también. Vale, vale. Qué susto, tío. O sea, ahora hay que mirar el techo, Another creature ahead. ¡Hostia! No suelta nada, ¿no? What should we do here? As you desire. Ah, pero espera. All right. As you desire. Cuento de roca. Que por cierto, hablando de eso, de la roca, no sé qué. Ah, vale. Now, dare I even ask? Vale, vale, entiendo. Te pido las profundidades. Vale, aquí no hay nada. Vale. Documentos privados. Joder, cago en la hostia que te parió. Ahí me hizo de todo menos... cago en la hostia, tío. Joder. Para la arañita. Gota de malla. Requiere 14 de fuerza. Pasa que claro, esto es para los magos. Para los... Recibido 13 de oro. Para los... Esto ya lo miramos, ¿no? Joder, más mierda.
¿Se puede cargar el disparo? No, no se puede. ¡Otra vez! No sé qué tiene que montar en mí, macho, pero me cago en la hostia. Qué pena, gente, que no tenga bastón de acólito de hierro y zancadas de velo. Zancadas de velo, magia +1. Uff, coger, ¿no? Armadura 0.75, armadura 0.75, fatiga 0.50, fatiga 0.50, magia +1. Este son mejores, las del velo. Ah, nada, las cojo. Bastón de acólito. Quedó por sí, bastón mágico. Dos manos. Requiere 16 de magia. Ser mago. Daño 3. 20. Alcance 50. Potencia de hechizos 1. Magia +1. Y potencia de hechizos +2. Hace más daño, me imagino. Bueno. Vale, muy bien, no sé a dónde tengo que ir. Cataplasma y granate. What can we do here? Now, this should be amusing. A ver. ¡Olé! ¡Que me matan, que me matan, me matan! ¡Cuidado! Araña venenosa, gente. Casi me mata. Vale. What a shame. Mucho de aprendiz. Pues me lo equipo. Joder, puto historia esta, ¿eh? No sé dónde estoy yendo. Vale, a ver. Capucha. Comparar. Más 5 de resistencia mental. What? Yo qué sé, tío. Me la pongo por... No, esto me lo quito, tío. Túnica de aprendiz, que ya está, ¿no? Ay, no, lo coño. Túnica de mago. Vale. Y la capucha esta, bueno, la voy a poner porque... Bueno, yo qué sé. Bueno, aquí no hay nada. Poción de lirio. De todas maneras, quiero mirar una cosa, gente. Por ejemplo, pociones. Hostia, pero no recarga la magia, por lo que veo. Y esto sigue activado, ¿no? Ahora lo sigue... ¡Ah! Vale. Entiendo. Esto se activa todo el rato, tío. Porque... Vale. Ahora entiendo. Cuento de roca. Vale, no sé muy bien, vamos a mirar el mapa. Es que no sé si hay algo por aquí, espérate. Aquí.
Aquí hay algo. Aquí hay algo detrás, gente. Pero no se puede pasar. Toda la parte de esta de allí está hecha. Y esto también. Vale, pues vamos por donde venimos. O bueno, por donde estábamos. Mira, las arañas cuando se van consumiendo con el tiempo. Ya está. Ya está. A ver, espera. Pasa que ya está, gente. Habla con Leroa. Has matado todas las arañas de las cuevas. La encantadora superior a Leroa se alegrará de saberlo. Pues venga. Ya está, chicos. Muy bien. Voy a quitarme esto. Ahí. You're back. Are the spiders gone? Me he encargado de tu plaga. No, aún no. Solo necesito algunas provisiones. Oh, wonderful. You're a lifesaver. Now, where was that form you wanted me to sign? Una cosa por otra, pero tampoco hay que ser... No, gente. No te preocupes por eso. Encantada de Really? ayudarte. Well, let's just say I owe you a favor. Maybe I'll think of some way to repay you. Thanks again. Pues venga. Vale. Pues... A ver qué nos dice la misión. Vínculo de sangre tal. Encontrar almacenes infestados. Pedirle un favor a Leroa. Has matado a todas las arañas y la encantadora superior a Leroa dice que está en deuda contigo. Es que no sé si habrá algo más que hacer, gente. Es que tampoco quiero pedirle... Vosotros imaginaos que necesito un favor más adelante. Aquí hay algo, ¿eh? Primer encantador, Irving. I trust you saw Duncan back to his quarters. I'm glad you met him. He's a most honorable man. Certainly. What is on your mind? I've removed them from the library. I was advised it might be unwise to leave them where any apprentice may read them. They will be put away somewhere very safe. Now, is there anything else? When he is ready. Hostia. And how does he know this? I suppose the young initiate he dallies about with revealed it to him. Ah, you pues ya lo think sabe. I didn't know? I did not become first enchanter by keeping my eyes and ears shut.
I am afraid it is. Gregor says he has proof and eyewitness testimony that Jowen has been practicing blood magic. I cannot say more. Were it left to me, things might be different. But the Chantry, I'm sorry, child. This rite of tranquility will happen. I'm sorry, but it must be done. It's not such a bad thing. Jowen will come to terms with it, as will you. Perhaps one day you will see it from my side. Vale, vamos a... No nos queda otra gente, vamos a hablar con la tipa esta. Y... No quise decirle nada de Hogwarts ni nada, chicos, porque, hombre, no me cae mal y hay que ayudar al colega. Vale, vamos a hablar con la tipa esta. No sé dónde está. Y no es. Y tampoco. Me lo marca en el... Aquí está. It's good to see you again. Por favor, ¿qué tal si me filmas esto? ¿Alguna señal de No, las thank arañas? the maker. You were pretty thorough. I don't think I could have done a better job. Thanks again. It's good to see you again. A rod of fire? Oh, sure, I could sign that. What would it hurt? Espero no meterte en un lío, amiga. Right. There you go. How's that? Tú prométeme mantener a raya esas arañas en el futuro. It was a pleasure. You'll go far in the circle, I bet. Espero no haber metido en lío. Bueno, la tía esta no es mala tía. Vale, pues vamos allá. Coger la vara de fuego. Welcome to the Circle's stockroom of magical items. My name is Owain. How may I assist you? Everything looks to be in order. Here is the rod you requested. Muy bien. Vamos a ver. Has conseguido una vara de fuego. Ve a ver a Hogwarts. Seguro que quiere poner en práctica su plan lo antes posible. Vale, tenemos que irnos hacia allí. Joder. I hate waiting. It makes me nervous. Really? What? Of course not. I never use blood magic. I've been sneaking around to meet Lily in secret. Maybe others have seen me and assumed I must be doing something forbidden. I suppose we are, but they think it's blood magic, and it isn't.
Maybe if it were just Irving, he'd spare me. But he has to keep the peace between the Circle and the Chantry. If he stirs up too much trouble, they might replace him. They could wipe out the entire Circle if they wanted. The Chantry abhors blood magic. That's why they're willing to pay attention to this stupid rumor. No, and I don't care. Why? I came here a year or so before you did. I must have been 5 or 6 years old. Mother stopped talking to me after I showed signs of magical ability. She wouldn't even look at me. She'd mutter under her breath that I was a demon child and an abomination in the Maker's sight. Mother could be cruel. Especially if you got on her bad side, which was easy to do. She'd fight with my father, saying that she didn't want that thing, meaning me, in her house. Guess that's what drove him to leave me at the village chantry. I suppose it's just as well. It's the past. Are you ready to go? That was quick! To the repository, then. Freedom awaits. Pues venga. Hostia, que ahora vienen conmigo. Dígita al sótano de la torre. El sótano. A ver, ¿dónde cojones está? Yo voy a marcar todo, macho. Cubos de entrenamiento. Tercera planta. Primera planta. Aquí. Vale, me imagino que... es aquí. Vale, sótano. El velo. Aquí. Vale. Es aquí, ¿no? Digita el sótano de la torre. Los preparativos ya están completos. Dirígete al sótano de la torre y entra en su enorme depósito, parte del cual está reservado para las filacterías de los aprendices. The Chantry calls this entrance the Victim's Door. It is built of 277 planks, one for each original Templar. It is a reminder of all the dangers those cursed with magic pose. Initiates must learn the Circle's history if they are to work with Templars and mages. The doors can be opened only by a Templar and a mage entering together. The Chantry provides the password, which primes the ward, and the mage touches it with mana to release it. The ward only responds to the touch of one who has been through the harrowing. First, the password.
Sword of the Maker, Tears of the Fade. The password only primes the door. Now it must feel the touch of mana. Any spell will do, but hurry. Muy bien. Vale, entra en la cámara de la ferretería y destruye la de Hogwarts. Y la mía también, ¿no? Do you have the rod with you? Melt the locks off. What's the matter? Why isn't it working? Lily, something's not right. I can't cast spells here. Nothing works. These wards carved into the stone. This must be the Templars' work. They negate any magic cast within this area. I should have guessed. Why would Gregor and Irving use simple keys for such a door? Because magical keys don't work. How do you keep mages away from something? Make their powers completely worthless. That's it then. We're finished. We can't get in. I don't know. Do you think it's another way in? That door probably leads to another part of the repository. What are the chances of there being another entrance? No. We can't get into the chamber the way we planned, but we're not about to give up. We can see where this door leads, but I don't think it'll be easy. It looks locked for one. Then let's pray the Maker smiles on us. Let's hurry. We've wasted enough time. No. Así que aquí no podemos entrar, ¿no? Vale. I'm not giving up. We've come too far. Hostia. Cuidado. Oh, that's not good. Lo sabía, tío. I'm more dangerous than I look. Lo sabía, tío. Cuando vi la armadura esa ahí toda sospechosa. Hostia, que les afecta a ellos también. If it's a fight you want. Get away! Of course. As you desire. Of course. Well, all right. What a shame. Nivel. Bien. Cataclasma. Espérate, porque voy a activar esto. A ver, nuevo nivel. Vamos a subir la magia. Y esto. Y esto, nivel 4 nada. Robo. Confesión de trampa, supervivencia. No se puede detectar la presencia de criaturas cercanas que sean de menos nivel que él. Esta habilidad también le da una pequeña bonificación a resistencia a la naturaleza. Debido a las penalidades de aprender y proceso de elaboración de venenos y granadas.
Dado el entrenamiento básico de combate. Los guerreros vícaros tienen acceso a los talentos... Yo que sé. De supervivencia. Pasivo. Y esto... Ah, mira. Escudo arcano. Lanzador genera una capa protectora que le ayuda a destruir los ataques entrantes, ganando una bonificación o defensa mientras este modo esté activado. Pero quiero aprender el rayo. O esta. Esta. ¿Solo quieres aceptar estos cambios? Sí. Vale. Elegir táctica. No. Detalles. Cerrar. Vale. Quiero... hechizos. Vale, vamos a usarlo. Es que del fuego, gente. Vamos a usar así. A ver qué pasa. Cofre. Vale, 11 de oro. Pero lo cogí, ¿no? Sí. Ah, mira. ¿Cómo me has dado, tío? Ah, pues el hielo está bien. We'll need another way into the phylactery chamber. Let's explore the repository. Capucha de aprendiz. Nah. Me la llevo, no sé, para vender o así. Sortija helada. Resistencia al frío. Magia más uno. Nah. Pero me lo llevo. Hostia, por eso me daban. Por eso me daban. Ya. I'm sorry. Esperemos. Vale, deja que recupere salud. Another creature ahead. ¡Hostia, qué ha pasado! ¡Madre mía! ¡Oye, me mata, me mata, me mata, me mata! Joder, están fuertes, los bicharracos estos, Vale, no me dan nada.
As you desire. Vale, a ver. Piedra escarcha. Fíjate, vida están imbuidos de magia, bien por un proceso natural o por mediación de un tranquilo. Las piedras de escarcha irradian frío y se pueden utilizar para preparar muchas pociones. ¿Y esto qué es? Armadura +1, +5 de daño por naturaleza. Pues oye. Tomar nota. Voy a tomar nota, cogerlo todo. Y... vámonos un momento aquí. Aquí. Vale, metemos esto. Y ya. Vamos. Es por aquí, ¿no? Vale, por aquí nada. Watch out! Una pedazo de hostia, ¿no? ¿Ya? Ya. Joder. Voy a recuperar un poco. Beware! Enemies! Oh, I do hate violence! ¿Ya? Venga, vamos. Ok, hay algo. Documentos privados. Lista de cuentas y gastos a lo largo del tiempo, muy útil para que los mercaderes puedan negociar contratos y salarios. Muy bien. Joder. Pero te quieres morir ya, joder. Lo curaron, I think I broke something. Madre mía. Hostia, mierda. Yo voy a usar mi personaje.
¿Dónde duramen ennegrecido? Potencia de hechizo más 2, daño más 2. Uy, este es mucho mejor, ¿eh? A ver. Ya podíamos equipar, que ya me podía dejar equiparlo directamente. Aquí está. Uy, esta estatua. Wow, that old wall's about to come down any moment. A ver. What do you think this does? Why does the Circle keep so many Teventa artifacts in storage? It's history, Lily. And it's fascinating. I've seen pictures of things like this. They amplify any spell cast into them. I bet we could use this to break into the phylactery chamber. See where the mortar might be decaying behind that bookcase? Let's take a closer look. It should be pretty easy to get this out of the way. If we work together, we can shift it. Come on. Now we just need to find a way to get through this wall. Espera un momento. Use this with the rod. I'm sure it'll work. Hurry, the clock's ticking. Hola. Vale, esto ya está This is the hecho. phylactery chamber. It worked. ¿Y este qué? There's something odd about that statue. Greetings. Maker's breath, did it just say something? I am the essence and spirit of Eleni Zenobia, once consort and advisor to Archon Valerius. Prophecy my crime, cursed to stone for foretelling the fall of my lord's house. I'm not sure. The Archons were the lords of the Imperium. Forever shall you stand on the threshold of my proud fortress, he said, and tell your lies to all who pass. But my lord found death at the hands of his enemies, and his once proud fortress crumbled to dust, as I foretold. A Teventa statue! Don't listen to it. The Teventa lords dabbled in many forbidden arts. This is a wicked thing. Weep not for me, child. Stone they made me, and stone I am, eternal and unfeeling. And I shall endure till the Maker returns to light their fires again. Ambiguous rubbish, it could mean anything. I can do it too. The sun grows dark, but lo, here comes the dawn. Stop talking to it. Please, both of you. Come on, Jowan. Let's go. El Imperio de 20. Esto puede ser importante, esta estatua.
Seguramente habrá que quitarle el hechizo o algo así, pero bueno, por lo menos ya sabemos algo más. Vengámonos. We must find Jowen's phylactery, quickly. Would you destroy yours too if it were here? You still can. I don't think they'd be able to catch you once you're out of here. You'd know how to evade them. You're clever, not like me. Let's just find my phylactery. Veremos a ver qué pasa, chavales. Hostia, hay un tocho aquí, Me hace mucha gracia que me separo de tal. Be careful! Why don't you just die? Ah, me vienes a mí a atacar, ¿no? Why can't it be easier? Why don't you just die? Let's try not to die here. Hostia, mierda. Let's try to make this quick. Hola. A tu casa. Encuentro natural menor. Oro. Capucha de encantador. Resistencia al frío, resistencia a la naturaleza, resistencia espiritual, más 5 a la resistencia mental. Pues esto nos vendrá bien. Esto... Capucha de aprendiz. ¿Cuál era la capucha de encantador? Es esta, ¿no? Capucha de aprendiz. Capucha de aprendiz. Ah, esta es la que tengo equipada, ¿no? Vale, ¿y esto? Ah, la misma. Venga. Pero por aquí es por donde vine. No. ¿Por dónde cojones vine ya? Segunda puerta. Espera. Vale, por aquí es por donde yo... Que hay otra estatua aquí. Mira, no he visto todo aquí, da igual. Vale, tenemos aquí una puerta y tenemos aquí, ¿qué? Aquí hay algo, un cofre. La filitería de Hogwarts, gente. That's my phylactery! You found it! I can't believe this tiny vial stands between me and freedom. So fragile. So easy just to be rid of it. To end its hold over me. And I am free. Uy, gente. No sé yo, este tío, Only apprentice phylacteries are stored in the Circle Tower. This tiny room could not hold the phylacteries of every mage who has passed through the tower doors. Come on, you two. We're done here and we should leave. I do not want to stay here a moment longer. Muy bien.
Hostia. ¿Qué fue eso? Ah, ya, la puerta que no podía abrir. Exacto. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entra en la cámara de la ferretería y destruye la de Hoban. Has encontrado la ferretería de Hoban y él la ha destruido. Es hora de escapar. Salid del depósito y dirigidos a las puertas del círculo. ¿Y dónde es eso? We did it! I can't believe it! Thank you. We could never have... So what you said was true, Irving. Nos han pillado. Nos han pillado. Gregor. An initiate conspiring with a blood mage. I'm disappointed, Lily. She seems shocked, but fully in control of her own mind. Not a thrall of the blood mage, then. You were right, Irving. The initiate has betrayed us. The Chantry will not let this go unpunished. And this one. Newly a mage and already flouting the rules of the Circle. I'm disappointed in you. You could have told me what you knew of this plan, and you didn't. You don't care for the mages. A ver, no soy un you just puto bow traidor. to the Chantry's every whim. Hola, Lesios, ¿qué tal? Enough! As Knight Commander of the Templars here assembled, I sentence this blood mage to death. And this initiate has scorned the Chantry and her vows. Take her to Aenar. What? Vamos a la verga. The mage's prison. No. Please, no. Not there. No! I won't let you touch her! Ah, pues sí que era el cabrón mago de sangre, ¿eh? By the mega blood magic. How could you? You said you never. I dabbled. No es que cambie de juegos, Alessios, es que hoy por la mañana este es mi segundo intento de esta mañana. Y ya acabé el Ghostwire Tokyo. Y ahora quería probar este. ¿Qué tal va después de tantos años? I trusted you. I was ready to sacrifice everything for you. I don't know who you are, blood mage. Stay away from me. Are you all right? Así que era un puto mago de... I knew it. Blood magic. But to overcome so many, I never thought him capable of such power. Yo cuando cogió el frasco de sangre y dijo, bueno, y se puso así un poco raro y tal, yo ya me di ya me dio la sensación de que era un cabrón. None of us expected this. Are you all right, Gregor? As good as can be Yo con expected given the circumstances. Con el hechizo puesto, if you had let me act ¿sabes? sooner, this would not have happened. Now we have a blood mage on the loose and no way to track him down. No sé si estáis viendo unas partículas ahí, es que tengo un hechizo puesto. Where is the girl? I am here, sir. You helped a blood mage. Look at all he's hurt. You've been a friend, but you needn't defend me any longer. Knight Commander, I was wrong. I was accomplice to a blood mage. I will accept whatever punishment you see fit. Even Aenar. Get her out of my sight. And you know why the repository exists. Some artifacts, some magics are locked away for a reason. Did you take anything important from the repository?
Este bastón, si quieres, te lo devuelvo. Some honesty, at last. But your antics have made a mockery of this circle. What are we to do with you? And you think this excuses you? You helped a blood mage escape. All our prevention measures for naught because of you. Knight Commander, if I may, I'm not only looking for mages to join the King's army, I'm also recruiting for the Grey Wardens. Irving spoke highly of this mage, and I would like her to join the Warden ranks. Duncan, this mage has assisted the Malefica and shown no lack of regard for the Circle's rules. She is a danger to all of us. It is a rare person who risks all for a friend in need. I stand by my decision. I will recruit this mage. No! I refuse to let this go unpunished! Rhaegar, mages are needed. This mage is needed. Worse things plague this world than blood mages. You know that. I take this young mage under my wing and bear all responsibility for her actions. A blood mage escapes, and his accomplice is not only unpunished, but is rewarded by becoming a Grey Warden. Are our rules Madre mía, cállate la boca, Have we lost hombre. all authority over our mages? This does not bode well, Irving. Enough. We have no more say in this matter. Yes, be proud, child. You are luckier than you know. Come. Your new life awaits. Por nada, mi nueva vida. Logros We bloqueados, will be sangre traveling ardiente. south through the hinterlands to the ruin of Ostagar, on the edges of the Korkari Wilds. The logros Tevinter bloqueado, Imperium angustiado. built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the northern lowlands. Joder, It's desde el fitting we make 2009, our stand chavales. here, Juegazo, even ¿eh? if we face a different foe within that forest. ¡Juegazo! The King's forces have clashed with the Ya Darkspawn salió several Baldur's- times. el Baldur's Here is Gothic where the bulk of 3 the Horde will show Xbox. itself. Deberías There are probarlo only a algún few día. Grey Wardens within Ferelden at the moment. All of us are Alessios, here. pero cuesta pasta, tío. This blight must be stopped. Está muy caro here el and Baldur's now. Gate. Y If lo it quiero spreads jugar, to the north, Lo quiero jugar porque es un Ferelden juegazo. will fall. Ho there, Pero Duncan. está muy caro, tío. King Kaelan, I didn't expect a royal welcome. A mí I was el estilo beginning de to worry juegos you'd así miss all como the fun. este y tal, Not me if I could encantan, help tío. it, Your Majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. I take it this is she? Allow me to introduce you, Your Majesty. There's no need to be so formal, Duncan. We'll be shedding blood together after all. Ho there, friend. Might I know your name? Pleased to meet you. The Grey Wardens are desperate to bolster their numbers, and I, for one, am glad to help them. I understand you hail from the Circle of Magi. I trust you have some spells to help us in the coming battle. Excellent. We have too few mages here. Another is always welcome. Allow me to be the first to welcome you to Ostagar. The Wardens will benefit greatly with you in their ranks. Vuestra bienvenida no me importa en absoluto. I'm sorry to Madre cut this mía, short, gente. but I should return to Puede my ser un tent. cabrón, Loghain waits eagerly to bore me with his strategies. Your uncle sends his greetings and reminds you that Redcliffe forces could be here in less than a week. Y yo ahí con el hechizo puesto. Eamon just wants in on the glory. We've won 3 battles against these monsters, and tomorrow should be no different.
I'm not even sure this is a true blight. There are plenty of darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, Your Majesty? Bueno, a ver, a mí dejarme en I'd hoped for libertad a que war quedar like in the palizas por ahí. tales. A king No riding es la hora with de the comer, fabled no Grey hice nada. Wardens against a tainted god. But I suppose this will have to do. I must go before Loghain sends out a search party. Farewell, Grey Wardens. What the king said is true. They've won several battles against the Darkspawn here. So some believe, but I disagree. Despite the victory so far, the Darkspawn horde grows larger with each passing day. By now, they look to outnumber us. I know there is an archdemon behind this, but I cannot ask the king to act solely on my feeling. Yes, we should proceed with the ritual. Feel free to explore the camp here as you wish. All I ask is that you do not leave it for the time being. There is another Grey Warden in the camp by the name of Alistair. When you're ready, seek him out and tell him it's time to summon the other recruits. Until then, I have business I must attend to. You may find me at the Grey Warden tent on the other side of this bridge, should you need to. Muy bien. ¡Ole! ¡Vamos! Muy bonito, muy bonito. Pero me acabaron de quitar el bastón. A ver. Hostia, por no decir que no tengo nada. ¿O sí? Daga, maza... ¿What? Buena mierda. Me han quitado el bastón que conseguía ya, macho. Hago un todo. Anda, mira, si tengo una daga aquí. Pero que sé, la A, la X, da igual. La A, venga. Maza no puedo, por lo que veo. Ah, I see we've stopped to smell the flowers and adore the sunshine. Entiendo, a ver, espera un momento. Espera un momento. Ah, la maza no puedo, ¿por qué? Aquí hay 12 de fuerza. ¿En serio? Bueno. Si lo pongo en la X... It cannot be. No puedo asestar ningún golpe así para saber cómo se pega, tío. Aún todo. Voy a ver si hay algún enemigo por ahí. Por cierto, ¿y el bastón por qué no lo tengo puesto? ¿Se equipará después o qué? Por cierto, el hechizo este voy a quitarlo ya. No hace falta. Make her watch over you, my lady. ¡Dios! ¡Qué pedazo de graficazos, gente! Mira, 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 mira cómo se ven esos árboles. ¡Dios! Mejores gráficos vi mi vida, macho. Dios mío, gente. Bueno, es verdad que tiene un montón de años el jueguito. Vale, venga. Vamos a ver. Exploramos un poquito, ¿no? Para ver qué pasa aquí. Ostagar. La iniciación.
Vale. No sé si... Bueno, da igual. Por allí está. Today, 2 units of men arrived every hour, and they expect to double that tomorrow. Still, the Ten worries that may not be enough. Vale, pasa que no puedo ir por aquí porque está cerrado. Esto también está cerrado. Hail, you must be the Grey Warden recruit that Duncan brought. This place hasn't seen such bustle in centuries, I'll wager. Need a hand getting anywhere? Sí, Ciro Pocho volvió. Apuesto que este lugar no ha conocido tanta animación desde hace siglos. ¿Te ayudo a encontrar algo? Try heading north. I think he was sent with a message to the majors. Not far. Most of your fellas are in the valley with the army. Used to be... You were just on the east. This side is the King's camp. We've got the Grey Warden's quartermaster. He's just a bit to the northwest. The King likes to spend time with his soldiers. They're to the north of here, bunched up with a herd of... Mucho lore, gente. Después, These aren't madre cute mía. puppies, though. Some of... Go on, then. Good luck to you, then. Un momento, chavales, que se quitó del grupo. Lo siento, lo siento. Lo. Se ha quitado del grupo. Lo. Lo siento, chicos. No sé si se me escucha. Espero que sí. Sí. De todas maneras, ¿qué hora es? Vamos a jugar un pelín más y lo voy a dejar. Como juego de... Como... A ver, ¿cómo me lo explico? ¿Cómo lo explico? Como prueba hoy, está bien. No sé si lo llegaré a jugar más adelante o no. Esta tarde tengo previsto probar otro jueguito. Y veremos a ver qué tal. But the mages must not be interrupted. Their spirits are in the Fade. Perhaps they're scouting for dark. Regardless, they are not to be disturbed. The mages must not be interrupted, is it? Regardless, they are not to be disturbed. What do we have here? I heard the new Grey Warden recruit was from the Circle. I don't believe we've met, but I've certainly heard a lot about your talent. My name is Wynne, and I congratulate you on your harrowing, marvelous work. The Fade is a dangerous place. Oh ho, you know all there is to know already, do you? Irving said as much about you. Remarkable self-confidence. So, a Grey Warden, fighting alongside the King. Not too shabby for someone just out of apprenticeship. The King must always seem confident. His behavior affects the troops' morale. He does seem to find his enthusiasm easily, though. Reminds me of a puppy. And I say that with both respect and affection. He is a fine man. To defeat the Darkspawn, we have to work together. It's not an idea everyone seems able to grasp. Stragglers, yes. Not the vast horde the scouts speak of. I wonder, how much do you know of the connection between Darkspawn and the Fade? Anytime your spirit leaves your earthly body, whether it's to dream or to die, it passes into the realm we call the Fade. It's home to many spirits. Como les gusta a los de WiiWare, gente, hacer juegos At the heart of the Fade lies the Black City. Some say the Black City was once the seat of the Maker. But when the mages from the Tevinter Imperium found a way into the city, it was tainted with their sin. That taint transformed those men,
turning them into twisted reflections of their own hearts. And the Maker cast them back to the Earth, where they became the first Darkspawn. At least that's what the Chant of Light says. It may be allegory, meant to teach us that our own evil causes human suffering. Or it may be true. It is as good an explanation as any for now. Advice? Never. You young ones know all there is to know about the world anyway. Why would you need advice from an elder? But I'm certain Duncan has more for you to do than talk to me. Muy bonito. Vale, tenemos aquí una misión, parece ser. Vamos a hacer algo, a ver si nos mandan a matar algo, yo qué sé. This isn't good. I'd hate to waste such a promising member of the breed. Are you the new warden? I could use some help. This is a Mabari, smart breed and strong. His owner died in the last battle, and the poor hound swallowed darkspawn blood. I have medicine that might help, but I need him muzzled first. Go in the pen and let him smell you. We'll know right away if he'll respond. Let's hope this works. I'd really hate to have to put him down. Yo tampoco quiero sacrificarlo, hombre. Hostia, pedazo tanque, tío. Pedazo tanque de perro. El perro te mira con respeto y abandona su actitud agresiva. Detectas inteligencia en sus ojos, así como un gran dolor. Este animal está muy enfermo. Uy. Matas al perro. Te marchas. Well done. Now I can treat the dog properly, poor fella. Come to think of it, are you heading into the wilds anytime soon? There's a particular herb I could use to improve the dog's chances. It's a flower that grows in the swamps here, if I remember. If you happen across it, I could use it. It's very distinctive, all white, with a blood-red centre. Good. In the meantime, I'll begin treating our poor friend. Nueva misión. Pero hasta que no me abran la puerta no puedo hacer nada tampoco. You there, elf. What's your name? It's Pick, sir. Ah, vale, Go vale. tell Turnlow Game that the war party's ready to begin scouting. We'll send word if we find anything amiss. Yes, sir. Right away, sir. What do you need? You haven't brought more instructions from the 10, I hope. If I feel like it. If you're not from the 10, what do you want? We're busy. Make it quick. To scout the wilds and watch the progression of the hunt will be good if my hound survives the blood of his prey. Darkspawn blood. The wardens say the tainted blood drives even the survivors. They fight at our side. We don't fret over their safety as if they were children. They use scent to so we paint ourselves with caddies, which overpower. Why? Would you steal our caddies and give it to the Darkspawn hordes? We would kill you if you tried. Even if you succeeded, the monsters would only offer death as your reward. My thanks. There is hunting to be done, and I'll not be kept from it. No puedo salir de aquí. Vale, a ver, tenemos aquí... A ver. Ya decía yo, ¿cómo cojones hago para...? Nada, vamos hacia la misión y venga a ver qué pasa. Quiero un poquito de acción, joder. So, any last wishes I can help fulfill before you head into battle? Life is fleeting, you know. That pretty face could be decorating some Darkspawn spear this time tomorrow.
In the name of Andraste, I bless you today. May you find favor in the Maker's eyes. So let it be. Ah, I suspect you are one of the new Grey Wardens. Will you accept the Maker's blessing? Then I bless you, Grey Warden, in the name of Andraste and the Maker above. May the chant of light carry your name to the ears of our Lord. Dios, ya me siento poderoso. We're doomed, we are. Greetings. You must be the third recruit we've heard about. Sir Jury is my name. I hail from Redcliffe, where I served as knight under the command of Arl Aemon. I was not aware they permitted women to join the Grey Wardens. None of those I've seen thus far have been. I had heard mages join, but, yes, I apologize. I suppose since you're finally here, I'd best get back to Duncan. I shall... What? Sorry, miss. The army camp is off limits for you right now. ¿En serio? Cofre. ¿Qué? Vaya estafa. Eso lo abriría un pícaro, claro. Pero nosotros somos magos. Bueno, vamos, que si no... Voy a dar aquí las uvas. Cofre. Cago en todo. Have you seen an elf running about? Young woman, red hair, carrying a suit of chain. Blast it. Where did she go? That suit better be patched up when she gets back, or by the Maker up. Oh, pardon my manners. My troubles are no concern of yours, I'm sure. I'm the quartermaster. Did you come for supplies? Oh, I'm sure you have better things to do than run errands for me. I can find them myself. Arms and armor, for the most part. It's for the King's men, but I also have some goods on the side. Let me know what you... ¿Tiene algún...? No. Espera. La mochila esta no es para... Inventario del grupo. Documentos... Espera. No entiendo esto de la mochila. Está diseñada para distribuir el peso de manera homogénea. De modo que el explorador que la lleve puede luchar sin estorbos aunque lleve mucha carga. Cada mochila aumenta en 10 la capacidad de inventario. Hostia. Y no tenemos pasta, tío. A mí, estamos pobres. No, lo siguiente. Y vender toda la chatarra tengo pasta. Va, mierda, gente. ¿Cuál? Para. Hello again. Is there something you need? Some supplies, perhaps? Deja de rodar, hombre. Si quiero yo vender, ¿cómo hago? Ah, vale, aquí. Tengo aquí bastones 5 de estos. Fuera. Escudo pequeño. No me va a servir de nada porque soy mago. La maza esta me la voy a dejar por si acaso. Toda esta ropa... fuera. La cota de malla... Yo qué sé, tío. Túnica de aprendiz, túnica de capilla... Voy a vender uno. Vamos a recuperar un poquillo de dinero, ¿no? Digo yo. Zancadas de velo. Sortija alada no. Esto no. Piedra de escarcha. No. Granate. Esto se puede vender, inspeccionar. Una gema de color sangre de un rojo tan oscuro, no sé qué, no sé cuánto.
Documentos privados. Esto no sé, vitela. Bueno, da igual. Bueno. Listo. Por lo menos así nos deshacemos un poquito de inventario. Me gustaría un momento... No entiendo... Hay una cosa que no entiendo. Espérate un momento. A ver, si quiero usar el puto bastón, entonces la daga, ¿qué pasa? No entiendo esto. Bueno. I'm sorry, but there was so much to do before the battle. I must attend to my duties or I'll get the switch. Muy bien. Oh, excuse me. Vamos. What is it now? Haven't Grey Wardens asked more than enough of the Circle? I simply came to deliver a message from the revered mother, Sir Mage. She desires your presence. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens, by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note? Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after you. The Grumpy One. Enough. I will speak to the woman if I must. Get out of my way, fool. Respeto, One good thing about the Blight is how it brings people together. Oh, nothing. Just trying to find a bright side to all this. Wait, we haven't met, have we? I don't suppose you happen to be another mage? And that makes you Duncan's new recruit, I suppose. Glad to meet you. As the junior member of the Order, I'll be accompanying you when you prepare for the joining. Eager, are we? Anyhow, whenever you're ready, let's get back to Duncan. I imagine he's eager to get things started. If you have any questions, let me know. Otherwise, lead on. Muy bien, vamos, hasta. Es que me cago en Dios, macho. Va a llegar la hora de comer. Y no he matado... Bueno, sí he matado antes en el castillo y tal, pero me cago en todo, macho. Quiero ya un poquito de acción. ¿Por qué cojones tengo...? Joder, momento. ¿Cómo? Bueno, carajo. Ah, que estoy... ¿Por qué tengo dos? Es que no entiendo nada. A ver. Vale, pero espérate un momento, porque es que no entiendo por qué tengo dos hechizos iguales. ¿Cómo puedo cambiar? Ah, vale. No entiendo nada, tío. Esto es la polla. Espérate.
Genial. Es que me encanta, tío. Joder, macho. Puta madre. Es un coñazo, ¿eh? Pero vamos. Coñazo de los buenos. Es que, ¿y qué pondría yo aquí? Es que no... Bueno, da igual, venga. You found Alistair, did you? Good. I'll assume you're ready to begin preparations. Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the mage, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against us. I apologize, Duncan. I'll go collect who we're missing. This is Daveth, a fellow from Denerim. Charmed, m'lady. And this, of course, is the recruit that Duncan said he was bringing. Now then, since you're all here, we can begin. You four will be heading into the Kokari Wilds to perform 2 tasks. The first is to obtain 3 vials of darkspawn blood, 1 for each recruit. There was once a Grey Warden archive in the wilds, abandoned long ago when we could no longer afford to maintain such remote outposts. It has recently come to our attention that some scrolls have been left behind, magically sealed to protect them. Alistair, I want you to retrieve these scrolls if you can. The scrolls contain treaties promising support, treaties that may prove valuable in the days to come. Watch over your charges, Alistair. Return quickly and safely. We will. Then may the Maker watch over your path. I will see you when you return. Muy bien. Pues venga, vamos allá a tope. Porque el de fuego, si me pongo el de fuego, gente, pasa que hago daño a colegas. Qué bien. A ver. Cizos. Hail. I'm told you all have business in the wilds. The gate's open for you. Just be careful out there. Even a Grey Warden won't be safe in the forest tonight. Bueno, se viene un poquito de acción, ¿no? ¿O qué? Pulsa para apuntar a criaturas concretas y centrarlas en el menú radial con RS. Abrir el menú radial. Bueno, hostia, es que de verdad, macho. Vale, el anillo interno se resalta cuando fijo un objetivo. Las actitudes que se usen se aplicarán a dicho activo. Cambiar grupo, avanzar. Mira, que le den por culo, venga. No vengáis con cuentos ahora, ¿En serio? Hostia, cómo se ve esa agua, chavales. Full ray tracing, ¿Qué hago con el problema? Una carta. Una carta personal. Carta de hobby. Una misión en misión. Madre mía, chavales. ¡Mamma mía! Ah, que no podemos ir por el agua. ¡Ay, Dios mío! Go here.
Who is that? Grey Wardens? Well, he's not half as dead as he looks, is he? My scouting band was attacked by Darkspawn. They came out of the ground. Please help me. I've got to return to camp. If you just bandage me up, I can get back myself. I have bandages in my pack. Thank you. I've got to get out of here. A ver, lo más lógico era curarlo, pasa que claro, no Did you quiero hear? ser yo aquí el An malo. entire patrol of seasoned men killed by Darkspawn. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful, and they were still overwhelmed. How many Darkspawn can the four of us slay? Curarlo, A dozen? pero claro, 100? después tiene que ir There's solo an hacia el entire army in campamento. these forests. Mejor le pasa There algo are por el camino, por Darkspawn eso about, yo but quería we're ir in con no él. danger of walking into the bulk of the horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. That's true. Know this. All Grey Wardens can sense Darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. That's why I'm here. You see, Sir Knight, we might die, but we'll be warned about it first. That is reassuring. That doesn't mean I'm here to make this easy, however. So let's get a move on. Muy bien. Un momento. No he guardado ninguna vez. Bueno, claro, este es el auto guardado. Llevamos 3 horas 14 minutos ya. ¿En serio? Llevamos 3 horas 14 minutos. Bueno, sí. Mapita. Va, tenemos que ir hasta allí. No hay más caminos por ahí, ¿no? No. Es verdad, teníamos una misión de encontrar flores, ¿no? Buah, estoy toda ensangrentada. Quería probar el tema del melee con la maga. No sé si haré algo o no, si no, a lo mejor me parten el culo. Vale, tenemos... Llevarle la extraña flor... Ah, sí, la flor... Encontrar los frascos de sangre, engendro... Espesura... Encontrar un cuerpo cerca del linde de la espesura llevaba encima una carta en la que se describía el camino para llegar al lugar donde el fallecido debía encontrarse con su padre. Si quieres más información, consulta la nota, una carta para hobby. Es que no sé si meterme ahora en esto, Bueno, vamos a seguir la misión. Vale. A ver. No. Madre mía. ¡Hola! ¡Me han reventado! Very well. Renacimiento de miembro del grupo. Uno de los miembros del grupo ha caído en combate. Se han desactivado todas las aptitudes obtenidas que dicho miembro podía tener. Además, ahora tiene una herida. Curará con equipos de curación de heridas, que están aparte de pociones, no sé qué, no sé cuánto. Darkspawn. Everyone's as ugly as the birds. Right. Of course. Porque no puedo... Aún la madre que lo parió al cabrón ese.
Nada, lo de la daga, gente. Nah, lo de la daga, gente, como no... Es que mi personaje no es melee, hombre. Aunque lo quiero hacer melee, mitad... mago. Un frasco de los que necesito. 42 de oro. Voy a quitar la maga. Uy, la historia esta. Yo soy mago, hostia. Por ahí abajo... No sé eso. Rey mortal. Objetos recibidos. So, you're the one we spent all that time waiting for, hmm? Hey, I'm following you, aren't I? Look there. Poor slobs. That just seems so excessive. It appears you will need to fight the entire night ourselves. So I shall. Right to the face. ¡Qué putada, tío! Que no puedo usar. Oye, vaya mierdón, tío. Cuando suba de nivel habría que cambiar el hechizo este de los huevos, de fuego, porque no, es que no puedo. Si lo veo a mis compañeros, chaval, o mejor se vienen contra mí. Está, ¿no? Nivel 6, ¿no? Una misión. Me cago en todo, chaval. Habría insuficiente. Ay. A nosotros íbamos aquí que había cosas. Una piedra entre verde y azulada con un patrón parecido. Uy, qué hostia. Si me meto aquí, ¿qué? Me quedo encerrado. A ver, gente. Tenemos ya nivel nuevo. Seguimos subiendo. ¿Podemos subir? La maza aquella era nivel 12, ¿no? Voy a subir uno de fuerza. Y seguimos subiendo magia. La final natural, arcano, ¿Cuál es la que hace? La montaña representa la determinación de la fortaleza. Es este. Bueno, voy a seguir subiendo, así que...
¿Y esto qué? Lo del rayo me interesa. Pasa que tarda 10 segundos. Uf, que hay un montón de historias que yo no sé, ¿por qué camino voy, gente? Es que ahora mismo, así al principio, casi mejor ataque, ¿no? Lanzadora encanta las armas de combate cuerpo a cuerpo del grupo con llamas. Este interesa, ¿eh? Sobre todo para todos aquellos que están conmigo. Vamos a poner el rayito de los huevos. Y a ver qué pasa. Un momento. Vale. El rayito del Averno. A ver. Lo voy a poner ahí. Espérate. Vale, por ahí ya fuimos. A ver, ¿para dónde vamos? Vamos a ir hacia allá. Vamos a echar un vistazo por aquí. A lo mejor hay algo por ahí, yo qué sé. Bueno, si podemos ir, porque parece que no podemos. Bueno. Espérate. Vamos hacia abajo. A ver si hay algo por aquí. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Hostia, que no lo vi. Oye, estoy escuchando algo muy tocho, ¿eh? ¿Ahora los enemigos estos o no sé? Pensé que era algo tocho. Vamos a seguir investigando. Enemigos. ¿Dónde? Venga ya, ¿dónde estaba? Oye, pues a pesar de tantos años... A pesar de tantos años, gente, no está mal, ¿eh? Y viene solo por mí. ¡Amigo! A mí me hace una gracia, gente. Estoy a 20 kilómetros del enemigo y se la sopla, tío. No me acuerdo si se podía cambiar de clase el personaje. Si a la larga nos dejarán.
luego cambiar la clase. Tiene pinta que no, ¿no? Si nacemos magos, moriremos magos. Me estoy alejando un poco de la misión, pero... venimos a explorar, ¿no? Ya son las 3, chavales. Tengo hambre. ¡Qué gracia me hace! Cuando... Esto es la polla. Me hace una gracia... Por ejemplo, una flecha va recta, ¿no, chicos? Pues no, en este juego y en varios juegos que ya jugué ya, gente... No, tú te metes a la derecha para esquivarlo, no, la flecha te sigue, ¿eh? Coges la, ¿qué es esto? Registra los escombros y encuentras el escondite secreto de Rigby. Dentro hay una caja de hierro sellada con... Debe ser alguna misión secundaria. Coges la caja para llevarse la dieta, abres la caja y te quedas con el contenido. Vamos a ser legales, ¿no? Vale. ¿A qué te gustan las pastillas? Voy ahora, Marcos. De hecho, voy a parar ya el directo. Diario de campo de Rigby. Justicia al frío. Ya tengo uno igual. Y una chita. Bueno. Pues el juego, chicos, está bien. Después de tantos años. Evidentemente los gráficos no son lo que eran. Pero bueno, oye, se deja jugar. Y los FPS van bastante bien. Por si os interesa, chicos. Por si os interesa jugarlo. Esta es la versión de Xbox 360. Así que bueno. Bueno, por aquí no se puede hacer nada. Vamos a ir un poquito hacia arriba. A lo mejor hay algo. Looky here. Vale, rastro de no sé quién. Y podemos ir por aquí. Vale, pues ya hemos dado toda la vuelta. Espérate porque hay rastros de chasing aquí que hay que coger. Porque podemos ir por aquí. No, por aquí. Esta puta tos de mierda me está tocando los huevos, chicos. Cago en todo ya. Al final voy a tener que ir al médico, Llevo con esta tos, sabe Dios desde cuándo. Va y viene cuando le da la gana. Estoy un poco harto, Era por aquí, ¿no? Vale, ¿y qué?
Ok, tengo activa aquí más. Esto es una secundaria. Pues ya que estamos, lo hacemos. What's this? Es aquí, ¿no? Pues hay que continuar hacia allá. ¿Y por dónde es? Pues ya tenemos recorrido todo esto. ¿Habrá un puente o algo? Los cofres dijimos que no podíamos por ahora. Tío, ¿por dónde cojones es? Por aquí abajo. ¡Hola, un mago! ¡Hola! Se magia la quiero yo también. Vaya pedazo de bolón de fuego que nos mandaron, Vale, ya están los rastros de chasing hechos ya. ¡Mierda! ¿En serio? No me toques los huevos con las putas trampas, Ya está. Otra misión hecha ya. ¡Me cago en las putas trampas! ¡Coño! Creo que casi no se ven, joder.
Bueno, menos mal que no soy el único. Mapa, por favor, Vale, hay que ir hacia abajo. Bastón engendro tenebroso. Esto es mucho mejor, chicos. Podré equipármelo, ese es el tema. Vamos a ver, bastón mágico. Bastón engendro tenebroso. Sí puedo, sí. ¿No puedo pasar por aquí? Sí, ¿no? Time for more darkspawn, I see. Venga ya, hombre. Cuidado con la bola de fuego. Uy, pensé que no... Oye, ¿qué tal si das? So I shall. Of course. Venga ya, pero ¿cómo puedo nadar, hombre? And so I shall. Claro. Espérate un momento. Bajemos. ¿Por qué cojones tengo una calavera?
Yeah. Ya está entonces. Sí. Vou morrer. Vayan preparando os nichos. Joder, de verdad. A ver, chavales, que me cago en todo. Puta tos. Well, la waifu. What have we here? Are you a vulture, I wonder? A scavenger, Hostia, me poking suena amidst a muchísimo la tía corpse esta, whose bones were long since cleaned? No será la Or merely an Morgana intruder? esta, ¿no? Come into these darkspawn-filled wilds of mine in Sí, joder, search esta es of la easy tía prey. esta de los otros. Vete a la playa, Marcos. What say you? Scavenger or intruder? ¿Cómo se llamaba la tía esta que aparece en todos los Dragon Age gente? Morgana era, ¿no? Cayó. You are the intruder here. I believe the first question is rightfully mine. I have watched your progress for some time. Where do they go, I wondered? Why are they here? And now you disturb ashes none have touched for so long. Why is that? Don't answer her. She looks chastened, and that means others may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes, swooping is bad. She's a witch of the wild, she is. She'll turn us into toads. Witch Sí, of sabía the yo que esta tía es wilds. bruja. Such idle fancies, those legends. Have you no minds of your Esta tía own? me suena de otros Dragon Age, Women do not frighten pero no me like acuerdo cómo se little llama. boys. Tell me your name and I shall tell you mine. Now that is a proper civil greeting, even here in the wilds. You Morrigan, eso, joder. Shall I guess your purpose? Claro, coño, claro que la conocía, You tío. sought Morrigan, something tío. in that chest? Morgana, Morrigan, Something bueno, se that parecía un is poquito. here no longer. Here no longer. You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief. How very eloquent. How does one steal from dead men? Quite easily, it seems. Those documents are Grey Warden property, and I suggest you return them. I will not, for 'twas not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer if you wish. I am not threatened. 'Twas my mother, in fact. There is a sensible request. I like you. I'd be careful. First it's, I like you, but then zap. Frog time. She'll put us all in the pot, she will. Just you watch. If the pot's warmer than this forest, it'd be a nice change.
Follow me then, if it pleases you. Morgana, tío. Otra vez Morrigan, no Morgana. Greetings, Pues Mother. esta es la I bring única que todo before el you mundo se quiere 4 Grey pinchar. Wardens who... I see them, girl. Much as I expected. Are we supposed to believe you were expecting us? You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, Dareth. If she's really a witch, do you want to make her mad? There is a smart lad. Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of you? Does your woman's mind give you a different viewpoint? Or do you believe as these boys do? If you must protest so quickly, perhaps I need not ask. So much about you is uncertain, and yet I believe. Do I? Why, it seems I do. So this is a dreaded Witch of the Wilds. Witch of the Wilds, huh? Morrigan must have told you that. She fancies such tales, though she would never admit it. Oh, how she dances under the moon. They did not come to listen to your wild tales, Mother. True, they came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh, you protected them? And why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this Blight's threat is greater than they realize. Either the threat is more, or they realize less. Or perhaps the threat is nothing. Or perhaps they realize nothing. Oh, do not mind me. You have what you came for. Time for you to go, then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. Interesante, ¿eh? Me está gustando el jueguito, gente. Me está gustando el jueguito, gente. Sí, sí, sí. Ah, que ya hemos vuelto a la... al chollo. Vale, a ver, déjame ver una cosa. Bueno, vamos a ver. Deberíamos de parar ya el directo, gente. Nunca. Bueno, venga, va. So you returned from the wilds. Have you been successful? Good. I've had the Circle mages preparing. With the blood you've retrieved, we can begin the joining immediately. Excellent. You will need that courage to face what comes next. Courage? How much danger are we in? I will not lie. We Grey Wardens pay a heavy price to become what we are. Fate may decree that you pay your price now, rather than later. I agree. Let's have it done. Then let us begin. Alistair, take them to the old temple. The more I hear about this joining, the less I like it. Are you blubbering again? Why all these damn tests? Have I not earned my place? Maybe it's tradition. Maybe they're just trying to annoy you. I only know that my wife is in Highover with a child on the way. If they had warned me, it just doesn't seem fair. Would you have come if they'd warned you? Maybe that's why they don't. The Wardens do what they must, right? Including sacrificing us? I'd sacrifice a lot more if I knew it would end the Blight. Don't we? The Grey Wardens have saved the world from Darkspawn before. I'd say they know better than anyone what it takes. You saw those Darkspawns tonight.
Wouldn't you die to protect your pretty wife from them? Maybe you'll die. Maybe we'll all die. If nobody stops the Darkspawn, we'll die for sure. I've just never faced a foe I could not engage with my blade. At last, we come to the joining. The Grey Wardens were founded during the First Blight, when humanity stood on the verge of annihilation. So it was that the first Grey Wardens drank of Darkspawn blood and mastered their taint. We're going to drink the blood of those creatures. As the first Grey Wardens did before us, as we did before you. This is the source of our power and our victory. Those who survive the joining become immune to the taint. We can sense it in the Darkspawn and use it to slay the Archdemon. We speak only a few words prior to the joining, but these words have been said since the first. Alistair, if you would. Join us, brothers and sisters. Join us in the shadows where we stand vigilant. Join us as we carry the duty that cannot be forsworn. And should you perish, know that your sacrifice will not be forgotten. And that one day, we shall join you. Davith, step forward. Step forward, Jory. But I have a wife, a child. Had I known... There is no turning back. No, you ask too much. There is no glory in this. I am sorry. Tendrías que haber vivido, hombre. But the joining is not yet complete. You are called upon to submit yourself to the taint for the greater good. From this moment forth, you are a Grey Warden. ¡Vamos, Ciri! Muéstrales tu puto poder. It is finished. Welcome. 2 more deaths. In my joining, only one of us died, but it was horrible. I'm glad at least one of you made it through. How do you feel? Did you have dreams? I had terrible dreams after my joining. Such dreams come when you begin to sense the Darkspawn, as we all do. That and many other things can be explained in the months to come. Before I forget, there is one last part to your joining. We take some of that blood and put it in a pendant. Something to remind us of those who didn't make it this far. Take some time. When you're ready, I'd like you to accompany me to a meeting with the king. Lo del dragón estuvo interesante, chavales. The meeting is to the west, down the stairs. Please attend as soon as you're able. Listo, chicos. Nuevo nivel, bla bla bla. Objetos recibidos, misión autorizada. Nuevo nivel. Bueno, ahora mismo no me voy a poner con esto. Bueno, sí, venga. Vamos a hacerlo ya. ¿En serio? ¿Qué cojones me he puesto? Muy bien.
daga, espadón equilibrado. Claro, pero es que nosotros somos magos, tío. Piloto flamígero. Cuatro puntos, tío. Seguiremos subiendo un poquito de fuerza. Voluntad. Magia. Vamos a darle... Tenemos que... 2 puntos, tío. Tenemos 2 puntos. Esto me interesa. Vamos a aprenderlo. Y... Puño pétreo. Proyectil de piedra que derriba el objetivo. Hostia. Claro, es que este es el producto problema, tío. El fuego amigo, gente. Curación. Vale. Yo creo que podemos ir parando ya, gente, porque si no, no voy a comer nunca y tengo que parar ya. Luego a la tarde, no sé si seguir con este juego o voy a probar otro, seguramente. Bueno, 4 horazas, Llevo hoy en directo 6 horas. Acordaros que al principio hice 2 horas del Ghostwire Tokyo, que ya lo acabamos. A partir de hoy seguramente ya veréis el primer capítulo ya subido a YouTube. Guardado uno, claro. Guardar. Todo a guardar, ¿no? Sí. Vale, gente. Pues listo. Está interesante Dragon Age Origins, chicos. Está interesante. De verdad que sí. De verdad que está muy interesante, de verdad. ¡Hostia! Y este juego nunca lo llegué a jugar, al que jugué fue al Dragon Age 2 en PlayStation 3. Y no me acuerdo, y creo que el otro Dragon Age que hay, el último que salió, que no me acuerdo cómo se llama, el Inquisition. No, es el Inquisition, ¿no? No me acuerdo ya. Pues, gente, juegazo, Me está gustando, me está gustando, me está gustando. Sí, señor. Por nada, Marcos, Alessio, no sé si estaréis por ahí ya. Y compañía. Nos vemos, pues eso, en el siguiente directo, que será dentro de un par de horitas, seguramente. Vale, así que sin más, muchas gracias a los que estáis por aquí, a los que me estáis acompañando. Y nada, y gracias también a todos los que veáis esto por YouTube. Vale. Así que sin más, como digo siempre, que sí, Marcos, que sí, que yo también te quiero. Conmigo siempre, mañana más y mejor, porque peor puede ser posible, como digo en cada vídeo, gameplay o directo, a tomar por culo. Nos vemos, chao. Chicos, Dragon Age Origins, juegardo, juegardo, muy guapo, tío. Acordaos que este juego es del año 2009, Juegardo, gente, me encanta, muy bueno, la verdad que me gusta mucho. Además es mi rollo, gente, es mi rollo. El rol, RPG... mundo... Este mundo no es muy abierto, que digamos. Te deja explorar, eso sí, pero no es tan grande, no es un mapa ahí libre. Pero bueno, son zonas pequeñas, libres, que no están mal tampoco. Pero bueno, chavales, Dragon Age Origins seguiremos jugando en otro momento. Chao, chao. ¡Hostia, cinemática! Espera, no había una cinemática de este juego, Vamos a verlo. Y ahí está Morrigan. Esa no sé qué es.
tráiler. No lo había visto aún, ¿eh? No lo había visto. Bueno, chicos, ahora sí que sí. Me voy a tomar por culo. Sí, ya voy, las putas pastillas, que sí, que sí, que sí. Gracias. Venga, chao, chicos.